please maintain the silence. The guest is already here. They will be here in another 5 to 10 minutes. This one is on purely on management. Management is having more than 30 to 40 years experience in training the management staffs and peoples. Not only for the students, in corporate as well. So corporates how you are managing the people, management and how to run the business. In the very case studies, scenarios. The program only one way. In the very basic attractive. Management. So today, for the first 75 minutes, the session will go. After that, we'll be having a 15 minutes break. Again, after that 75 minute session, it will be continued tomorrow morning from 9 to 1:30 also. Today program. So
They have already circulated you the study material, the presentation, what is going to handle. As a trainer, he has many things to offer. It is up to you what you are going to get out of it. So instead of standing in between you and Mr. Raja, it's over to you, sir. Is the mic working? Are you sure? Yeah, looks like. I'm very happy to be with all of you today. You Santosh Mandiya? Yes, sir. Okay. So some ground rules. Ground rules na அடிப்படையான சில விஷயங்கள். எல்லாம் முதல்ல உங்களுடைய மொபைல் இருக்குல்ல, இந்த நோட்றதெல்லாம் நிறுத்திட்டு ஆஃப் பண்ணிட்டு உள்ள எடுத்து வைங்க. First, just make sure that none of you are distracted by mobile. Keep it away. Not one person I want to see. Because if I get distracted, I get angry. Why do you want to make me angry on this? I don't know class நடத்திட்டு போறாங்க. I don't like to get distracted. I get distracted when you get distracted. So that's why are we all together on this? Yes, clear understanding? Yes, sir. Last bench heroes? Clear? Very good. Distraction. I like to focus on what I come for. Excellent. Very good. I also want to do something which will be meaningful and beneficial to all of you. நீங்க சீரியஸா நம்முடைய லைஃப்ல நம்முடைய வாழ்க்கையில ஒரு முன்னேற்ற பாதையில போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வத்தோட ஒரு நல்ல ஒரு கோர்ஸை சூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க and you have come to a very good institution and you want to therefore achieve success in that pathway, right? So I will also be happy to answer any question that you may have related to how do I develop myself as an individual, how do I plan in terms of my own grooming and becoming better in life. அப்படிப்பட்ட கேள்விகள் இருந்துச்சுன்னா we will also deal with that. Okay, I just want to make sure that that is also possible for you. இரண்டாவது, in terms of management itself as a subject matter, suppose you have got in your mind some lack of clarity or questions in the சில விஷயங்கள் about management, organization, about being a leader, being a manager. Okay. Either off and down. Oh, this is picking up. My mic is picking up. That's okay. We'll try to. Yeah. So you can ask me questions and I can kind of respond to that. But everybody, I've got a particular content for you, and I'm going to take you through that content. And the content, as I'm taking you through that, anything that you want to ask, just feel free. Ask questions, clarify. ஐயோ நான் இங்கே கேள்வி கேட்டால் நான் முட்டாள் மாதிரி இருப்பேன் அப்படிங்கிற சந்தேகம்னா தேவையில்லாம வச்சுக்காங்க. Don't ever feel that your doubts or lack of clarity makes you as an inferior person. When you have doubts and lack of clarity, not expressing that makes you an inferior person. வாழ்க்கையில் சந்தேகங்களும் தெளிவின்மையும் இருக்கும்பொழுது அதை வெளிப்படுத்தாமல் இருக்கிறது தான் உங்களை வீக் ஆகுமே தவிர அதை வெளிப்படுத்துறது உங்களை எப்போதுமே ஸ்ட்ராங் ஆகும். பிகாஸ் யூ ஆர் போல்ட்லி சேயிங். அதுக்கு ஒரு கரேஜ் வேணும்ல. எனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்றதுக்கு இருக்கிற கரேஜ் இருக்குல்ல, அது ஒரு பெரிய விஷயம். ஐ டோன்ட் நோ சம்திங் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபோரம்ல கேட்கறது இருக்குல்ல, தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் கரேஜ். எனக்கு தெரியாதுன்னா தெரிஞ்ச மாதிரி பொம்மை மாதிரி தலையாட்டிக்க வேண்டியது
உள்ளுக்குள்ள அப்படியே ஒரு களிமண் மாதிரி அது உட்காந்துருக்கும். அந்த கன்ஃபியூஷனுடைய லைஃப் கூட நான் போவோம். What do you get out of that? Be a person who is very comfortable with your inabilities and lack of knowledge. அதை பற்றி என்னைக்குமே never ever in your life feel bad. Deficiency is not a problem, but choosing to live with that continuously, that is a problem. Are you getting that? You'll become a great student. You'll become a great student when you become that kind of a student who says, you know what, இந்த ஒரு விஷயம் எனக்கு சொல்றீங்க, இது எனக்கு புரியல, or I have this particular doubt, I want to know more about it. அது என்னை பற்றி மட்டுமல்ல, உங்களுடைய you got fabulous professors, teachers, all right? You should always be that kind of a person. மேலும் மேலும் தேடல் இருந்துகிட்டே இருக்க வேண்டியது அவசியம். Okay? So that's a recommendation. So we got our topics here. I also want to check with you guys, all right? Should I speak mostly in English or should I speak sometimes in Tamil or a mix? Idu ungalku preference. Yes sir? Mix is okay. All right, very nice. All right, let's start off now, okay? Anybody who wants to actually begin by asking a question related to organization or management, edavadhu kelvi or rendu moonu kelvi varuthu. Anybody, just ask. Anyone. இப்போ இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகி எவ்வளோ மாதம் ஆச்சு? ஒரு வருஷம் ஆச்சுல்ல? ஏதோ சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்கல்ல? வெரி குட். ஏதாவது தெளிவுகள், ஏதாவது கேள்விகள், எனிதிங் ரிலேட்டட் டு வாட் யூ, அதாவது ரொம்ப டெக்னிக்கல் விஷயங்கள் கேட்காதுங்க, எனக்கே அது தெரியாமல் இருக்கலாம். பட் அபவுட் ஆர்கனைசேஷன், அபவுட் மேனேஜ்மெண்ட், அபவுட் லீடர்ஷிப், ஏதாவது கேள்விகள் உங்கள் மைண்டில் இருக்குது, as an opening statement, just for you to feel comfortable. Anyone? Okay. Yes, sir. Organization management ரெண்டு சேவை இல்லை. Organization and management, what are the differences? Very good. So, yes, yeah. Very good. I'm going to ask you a couple of questions. I'm going to ask you a question. In the game, we gave one. ரெண்டுமே சிமிலரா Very nice. Very nice. Thank you. What's your name? Chandrapandi. Chandrapandi. Could you have முதல் முறையாக சபையில் இருந்து நின்று தைரியமாக கேள்வி கேட்கிறவங்க அவங்க இருக்கிற அந்த கட்சி நம்ம வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணணும். 103 மணிக்கு கமெண்ட் எடுக்கிறது ரொம்ப ஈஸி. அது எந்த தொகுதியும் எந்த கட்சியும் பண்ணலாம். அது ஒரு பெரிய சீக்ரெட். சபையில் நின்று எனக்கு கேள்வி இருக்குது கேட்கறது ஒரு தனி ஒரு தைரியம், ஒரு கன்விக்ஷன். ஸோ ஐ ரியலி அப்ரிஷியேட். Good question. So there are two things. Organization and management. Management அப்படிங்கிறது நம்ம சொல்ற விஷயம் வந்து multiple things. Management is both a structure plus a process. Okay. Organization is essentially a structure with dynamics. Structure in society, என்ன வார்த்தை தமிழ்ல சொல்லலாம்? கட்டமைப்பு. Organization like the human body is a structure. And it has got dynamics. Just like our human body has got dynamics. Dynamics to சொல்லும்போது அதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய நுணுக்கமான செயல்பாடுகள் இருக்கிறது. That's what we are calling as dynamics. In similar way, organization also got its own internal dynamics. So first we realize that an organization is an entity. Okay. அது ஒரு கட்டமைப்பு, அதற்குள்ள டைனாமிக்ஸ் செயல்பாடுகள் இருக்கிறது. பொதுவாக மேனேஜ்மெண்ட் சொல்ற அந்த வார்த்தைக்கு இரண்டு விதமான அர்த்தங்கள் இருக்கு. மேனேஜ்மெண்ட் ஆஸ் அ அட்ஜெக்டிவ் நம்ம சொல்லும்போது மேனேஜிங் அப்படிங்கிறது வந்து ப்ராசஸ். இது இதெல்லாம் சொல்லும்போது மேனேஜிங்
Managing. This is a process. Okay? I'm not some of this concepts that are institution. Okay? Are you getting this here? Managing. This is a process. You can call it as a sale order. What do you mean by it? It is a process. You understand that? And as far as this, what do you mean by sale order is concerned, this management process is concerned, process managed by, let's say, people. And those people in an arrangement is called the management. Okay? And under management plus the total of the, so when you have an organizational diagram, MD of the company, then it is called under the HODs. Under the HODs, let's say assistant managers of section. Under then you got supervisors. And under the supervisors, let's say employees or workers. So what we've really done is that the management process in the same order, you require a set of people. That set of people you arrange it in what we may call as two things. You arrange it in a hierarchy. This is called your hierarchy. Okay. Hierarchy of society mainly okay. Second other hierarchy from the top to the bottom system. So that is hierarchy. Then there is a second concept called span of control. Span of control. Span of control deals with how many people under a particular person. Span another bit. And the other okay. So that kind of breadth of influence. So what happens is, as far as the MD is concerned, span of control is total organization. As far as HOD is concerned, his span of control is for his department. For the assistant manager, his section. For the supervisor, his team. For the individual employee, just his. So from the top to the bottom, the span of control will go on reducing further and further. And that is what is called as the structure of organization. Are we getting that? So, the top person will have a very wide span of control. Subsequent levels, the span of control will come reducing further and further. So that is now organizational structure. Multiple organization getting that's a very good question that will be getting. So let's get a definition of organization. Very simple one. Therefore, an organization is. I'm just writing some communication notes at the private now. So, very interesting. This is dynamic definition. Dynamic definition is dynamism ஒரு முடிவுக்குள்ள டைனமிசம் வார்த்தை கட்டணம் எனிவே டைனமிசம் அப்படிங்கிற வார்த்தை இது தவிர டைனமிக் சார் ஸோ டைனமிசம் changing. Okay. Continuously, dynamism, adaptable, continuously changing. Okay. So we need a very dynamic definition for organization. If you know assets, management is both a structure and process.
Organization also, very intelligent question we ask. Organization also is a structure, but it also has a process. Okay. So we begin, organization is an ongoing structure plus process where point number one, people come together in their roles. Second important part, people come in their roles. Okay, Udaharanam, what's your name? Deepika. So tomorrow or day after you complete the program, Deepika applies for an organization, she gets a job. And when you ask her, Deepika, now what are you doing? What she says, I'm Deepika in TVS Saman. I'm Deepika, management training in TVS. That's what we mean by role. You're not anymore just an individual, you are a role in the organization. Remember, this is very important. In an organization, you go as a human being, but what you do is really take on the role. We come to work separately. In a role, okay, with specific responsibility of delivering performances to an internal or external customer with specifications and standards in a collaborative way, finally in a continuously changing environment. 8 factors to define an organization. Repeatedly, organization is a structure and a process. Number one, ஆகார ஒரு கட்டமைப்பு, அது ஒரு இயக்கம். அந்த நம்மளுடைய செயல்களை நம்ம ஒரு இயக்கம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். It's a process. இரண்டாவது, and in the structure and process, people come together. They hold rules. உங்களுக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு ரூல்ஸ் சொல்லணும்னா, தமிழ்ல ரூல்ஸ் சொல்லணும்னா பாத்திரத்தில் ஒரு அதே பாத்திரம் குண்டாக்கியா அண்டாவா பாத்திரம். எப்படி நம்ம ஒரு கடந்தாக்க ரூல்ஸ் சொல்லல, ஏதோ நல்லா இருக்குப்பா, பயங்கரமான இது ஒருப்பா, என்ன ஸ்டைலாக பண்ணுறாரு, கிட்டி சார் பாருங்க, என்ன ஸ்டைலாக சொல்ல சொல்லலைன்னா சொல்லாங்க. Rules. So you also have roles in the organization. Like I said, Deepika is a human being. She is an individual person, but she has a role as a managing trainee, as an assistant manager, as a senior executive, general manager, whatever that you are going to be. That's a role. Adiyana communicated. Your roles have specific responsibilities of delivery. Your role is not parking lot. அங்கே போய் நீங்கள் பார்க்கிங் லாட் உட்காந்துருப்பீங்க, ஒன்றும் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்கன்னா, you are not entitled to be in the organization. There are very clear responsibilities for delivering. Delivering what? இதுதான் முக்கியமான ஒரு வார்த்தை. இது நம்ம வளர்க்கணும் very soon. இந்த விஷயத்துக்கு performances. What is performance? That's our point number 4. Performances. You deliver for whom? You are always delivering performances to somebody. When you are delivering performance, you are delivering it in terms of somebody's expectation. And that expectation would be from an internal customer or an external customer. So now, what is the meaning of the word customer? What is the meaning of the word performance? Okay, and what is the meaning of the word goals? Is that not marketing? With specification and standards. What does this mean?
குறிப்பிட்ட எதிர்பார்ப்புகள் இருக்கும். அந்த எதிர்பார்ப்புகளுடைய தராதரம் that's what we mean by standards. For example, இப்போ நீங்க MBA students வந்திருக்கீங்க, இங்க join பண்ணிருக்கீங்க. In many ways, the institution is like an organization. Because you are also expected to be your roles as students. You are expected to have specific responsibilities. பாடமுறை, செயல்முறை, படிப்புமுறை, அப்படிங்கிற responsibilities இருக்கு. You are supposed to deliver performances. உங்க performances என்ன? Examination of performances, correct? And the performances either related or to customers. And your customers here, primary customers could be your teachers. Secondary customers could be companies which will come to recruit. Correct? Those would be with specification and standards. நான் எங்கேயோ மார்க்கெட் கிடைச்சா பரவாயில்ல, கிடைக்கலன்னா பரவாயில்ல, அது எங்கள் அப்பா அம்மாவுடைய தலையில் இருக்கு, இங்கே கொண்டு வந்து போட்டாங்க அப்படின்னு நீங்கள் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் 35% வாங்கினா பாஸ், 60% வாங்கினா ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ், 70 வாங்கினா டெஸ்டினேஷன். ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம வாழ்க்கையில் தொடர்ந்து வரக்கூடிய விஷயம். நத்திங் நியூ. கரெக்டாக நர்சரியில் அப்பதான் வந்து. So in a way, it is a factor for life. All right? And in a collaborative way, இது மிக முக்கியமானது. In a collaborative way. நம்ம மைண்டுக்கு நம்ம ஏதோ போய் தண்ணி காட்டுறாங்க, வெரி இண்டிபெண்டன்ட் பர்சன் சிறுபாடு அடிக்கும். இதெல்லாம் ஒரு ஃபனி ஐடியாஸ் சொல்லுங்க. நான் என் சொந்த தலைக்கு ஆசைப்படுறேன், வேற தலைக்கு முடியும், அது மீனிங் உங்களால் நிற்கணும். இதெல்லாம் தேவையில்லாத ஈகோ ஃபிளாஷஸ் சொல்றாங்க. I'm joking about it because some of these ideas இந்த வயசுல எனக்கு நிறைய வந்து ரொம்ப ஐடியாஸ் அது எங்கேயோ நம்ம பிக்கப் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தெரியாது. அதனால ஒரு நம்முடைய இன்னசென்ஸ்ல அதை வரக்கூடிய விஷயங்கள் பட் ஒரு ரொமான்டிக் ஐடியா வெரி இண்டிபெண்டன்ட் அதை பற்றி தனியாக வரும். நோட் பண்ணிங்க. Sometimes you should talk about the myth of independence. No, you should ask me that question later. Myth of independence. In a collaborative way. நீங்க இன்ஸ்டிடியூஷன் இருக்கீங்க. இந்த வகுப்பு நடக்கிறதுக்கு எவ்வளவு collaboration தேவைப்படுது? How many people are working together? Whether it is Subramanian sir or whether it is your faculty head and then the administration of the institution, including the person who arranges for my stay in a hotel, and then the secretary for making sure that the class will go on very well, collaboratively. Simple and straight. In a continuously changing environment. What are you doing? It's a continuous ongoing flow and it is changing. So as an organization, you need to be adapting and changing continuously. And when you change like that, adaptability, that's called dynamism. And dynamism is very much part of life. So are we getting clear? Are we together on this? About the definition of organization? Any one of you, just repeat the definition I have written. Any one of you, quickly. Time waste for nothing. Yara smart student. Anyone, boy or girl doesn't matter. இங்கே கொடுக்கப்பட்ட விஷயத்தை ரிப்பீட் பண்ண சொல்லுங்க. Who wants to read it out? Unless you read it out, I will go to the next step. Sorry. Parallel as another Okay, then I choose. Okay, then I choose. All right. Please, can you give me the definition of reading? Read it out. Nicely. Everybody pay attention, okay? She's reading it out. Yeah. Organization is an ongoing structure plus process where people come together in their roles with specific responsibility, performance to act, internal or structure. Or external. Customers with specifications and standards in a collaboration way in a continuous changing environment. What's its good name? Pragati. Put your hands together for her. Now I will look forward to not my prompting. You yourself decide. When I ask you for a participation, pick up and do that.
கரெக்டா? End of 2 years எங்க இன்டர்வியூல போக போறீங்க இல்ல? கான்ஃபிடன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை இருக்குதுன்னு பையன் கான்ஃபிடன்ஸ் தன்னை பற்றிய ஒரு சுயநம்பிக்கை அப்படிங்கிறது அது வாழ்க்கையில் நிறைய build it, and the only way you can build it is by being exactly what he did. அச்சீவ் பண்ணுறது என்ன? What is it? Simple one, what is written over there, you can read பண்ண முடியும். Have courage, have confidence. All right, so let's go into this now. Perspective society. We begin with the good question. Yeah. Ground rules, processes, 100% analysis, processes, that means உங்களுடைய முழு கவனம், that's what I mean by processes, that's what we hear. Participant actively asks, discuss, debate, that is the other question that I am asking, active participation. If we have time and opportunity, we will do some global analysis. I'm not sure whether we will have time. Take notes, but more than that, take notice of what is happening. Post-session reading, you have given already big material. We have worked on that. உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குதுன்னா we have already given it to you. Make use of that. Okay? All the way to this. மிக முக்கியமானது இதில் வந்து தர்மம் ஆஃப் லேர்னிங். கற்றுக்கொள்வதை பற்றி சில தர்மங்கள் இருக்கு, அதை நீங்கள் மனசில் வச்சுக்க. Learning happens at 4 levels. Learning என்று சொல்லக்கூடிய நாம் கற்றுக்கொள்ளும் விஷயம் 4 தளங்களில் ஏற்படுகிறது. What is this? D-I-K-W, not what D is equal to data. D is equal to data. I is equal to information. D is equal to data. I is equal to information. K is equal to knowledge. K is equal to knowledge. And W is equal to wisdom. D data, I information, K knowledge, W is wisdom. தமிழில் சொல்லணும்னா ரொம்ப அழகான வார்த்தை தமிழ்ல என்ன வார்த்தை? தெரிதல், புரிதல், அறிதல், உணர்தல். These are the 4 levels. Tamil is a very beautiful language. அது கொஞ்சம் தத்துவமான ஒரு மொழி கிடையாது. Same thing, data, information, knowledge and wisdom. தெரிதல், புரிதல், அறிதல், உணர்தல். Learning can take place. Okay. So data and information மட்டுமே நீங்க கலெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா they are saying that is not insight. அது போதாது. You must be able to convert that into knowledge and you must convert that into wisdom. That is really Jesus. What and why are as important as how in life. நம்ம எல்லாரும் லைஃப்ல என்ன இருக்கு how. எப்படி சார் எப்படி சார் நல்ல வேலை கிடைக்கும். அங்க இருந்து ஆரம்பிக்கும். We are all the time caught up with how. எப்படி சார் சைக்கிள் ஓடுறது. எப்படி சார் சைக்கிள் பண்ணுவீங்க சார். How அப்படிங்கறது கேள்வி நம்ம மாட்டிட்டு இருக்கோம். ஆனா you have to develop a wider perspective. You must ask what and why questions. அதான் perspective நம்ம சொல்ற இந்த வார்த்தையை சொல்றோம்ல. அதாவது ஒரு பரந்த plus ஆழமான புரிதலை ஏற்படுத்திக் கொண்டு அதுக்குள்ள எப்படி செயல்படுவது அப்படிங்கறது why. How questions we should look at. Self-awareness is a foundation for EQ, and EQ is more important than IQ for being a great leader. It's a very important point. IQ is a very intelligent quotient. EQ is a very emotional quotient. I mean, this is like EQ is very important, especially if you want to become a leader. For that's very important for us. Okay. What is not put into action is wasted learning. You கத்துக்கிறீங்க அது நீங்க practically if you don't apply that in your life it's a waste of your time. And most important, this is the best part which you can do. If you decide to teach whatever you learn to somebody, you cannot help becoming competent and successful. Best way of learning enna kettீங்கன்னா teach somebody else what you learn. And you can do that within your class. For example, in the class you can easily cover that 20 to 4. You can have 20 what study groups. And within those 20 study groups, each other support, clarification, collaborative working. You can work it out on your own.
எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் கிளாஸ் நடந்தாலும் அதை பற்றி இந்த நாளைக்கு we will discuss that. What did you understand? What was the challenge for somebody else? It is all about the desire to learn with the exercises. And the time you are engaged with great students. Are we together? So far? Okay, we come to the dynamism of the organization. Role of supervisors is not. Okay, DNA of an organization. So we come to the next point, which is what is DNA? DNA after the part you get it better thing. DNA is something better than somebody tells you what is DNA or biology subject. But DNA is so good that it is genes. DNA is the base. DNA is the core of construction of anything. Other than DNA is so in similar ways we are talking about the DNA of an organization. The DNA of an organization is dynamic response capability. So that's what we are going to look at as dynamic response capability. ஒரு ஆர்கனைசேஷனுடைய சிறப்புக்கு ஆர்கனைசேஷன் சொல்லக்கூடிய நிறுவனத்துடைய சிறப்பான செயல்பாட்டுக்கு சிறப்பான வளர்ச்சிக்கு அடிப்படை என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா that's what we mean by dynamic response capability. Dynamic சொல்றது ஆல்ரெடி சொல்லிட்டீங்க மாற்றத்தை எதிர்கொள்ளும் அந்த தன்மை மாற்றத்தை உருவாக்கி கொள்ளும் அந்த தன்மை அந்த capability. Dynamic continuously changing. Okay? And so the environment is changing continuously. And according to that environmental change, how we as an organization, we adapt to change, and that capacity for us to be alive, learning, and changing, that is called dynamic response capability. And that is the essence of managing also. So let me give you a new idea about managing. Managing is actually very simple. You can look at aging. Aging அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் என்ன? Simple. Wise. Correct? So the aging அப்படிங்கிற சொல்ல ஒன்று வந்து what you call as chronological. இது வந்து வயசு. அப்புறம் நிறைய ப்ராப்ளம் இல்ல. கடந்த மாதிரி வயசாச்சு அறிவு இல்லைன்னு சொல்றேன். அப்புறம் நம்ம ஏன் இது சொல்றோம்? ஏன்னா அந்த chronological aging முதிர்ச்சிக்கும் சம்பந்தம் இல்லைன்னு சொல்றோம். கரெக்ட்டா? So we are saying this is the chronological age, this is what we are saying. Then we are saying there is something else which is about aging. That is better than maturity. Correct? So we are talking about the second one, which is maturity, which is based on experience, one, experience, two. This experience is what is called repeatedly doing the same thing for 10 years, 20 years, 25 years. You know the other experience. This is called as this EXP is called the expertise pathway. Whereas somebody else, you are going to changing, different. This is the exposure. So managing has got a combination of two things. One is chronological. Why they சார்ந்தது இரண்டாவது முதிர்ச்சியை சார்ந்தது. முதிர்ச்சி என்று சொல்லும்போது அதில் two dimensions இருக்கு. One is doing the same thing for many years, therefore you become an expert. Craftsman தான் பாத்தீங்கன்னா that is their specialty. 30 வருஷமா அதே பண்ணிட்டு இருக்கோம். நெசவு பண்றோம், நகை பண்றோம், சட்டிவாலை பண்றோம், எது பண்ணாலும் அக்ரிகல்ச்சர் பண்றோம், தப்பே கிடையாது. You are an expert. But there are people who do multiple things, they get exposed to different things. That is called the exposure. Alright? So, expertise is one, exposure is the other. A combination of expertise plus exposure. So, இது வந்து உங்களுக்கு chronological. இவ்வளவு வருஷங்கள் அப்படின்னு சொல்ற இந்த விஷயம். இது வந்து உங்களுக்கு maturity of life. So, maturity of life with expertise together is really about management. Very simple. Are you together? Are you getting the idea? Very simple. உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்க வேண்டியது அவசியம், கடந்த தலைமுறை இருக்கக்கூடாது, எக்ஸ்போஜர் இருக்க வேண்டியது அவசியம் as a combination. Alright? So we are talking about
managing. Let's take a step further. ஒரு ஆர்கனைசேஷன் நம்ம புரிந்து கொள்வதற்கு மிக எளிமையான வழி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, the organization is just like a human being. ஒரு தனி மனிதனுக்கும் ஒரு நிறுவனத்திற்கும் எந்த வித்தியாசமும் கிடையாது, ஒரு இயக்கத்துக்கும் எந்த விதமான வித்தியாசமும் கிடையாது. Whatever happens to us as a human being is the same thing that happens to an organization. So what do we mean by that? இப்போ நம்முடைய லைஃப்ல எடுத்துக்கோம், அது ஒரு தமிழ் சினிமா பாட்டு கூட இருக்கு. I think ரஜினி சார் லைஃப்ல ஒரு 8 ஸ்டேஜஸ் இருக்கு அப்படிங்கிற ஏதோ ஒரு பாட்டு இருக்கு. Some such thing. Anybody remembers that song? 88 something on that kind. But at least நம்முடைய கலாச்சாரத்துல one second. So நம்முடைய கலாச்சாரத்துல at least நம்முடைய இந்திய கலாச்சாரத்துல வாழ்க்கை வந்து அவங்க 5 பகுதிகளா பிரிச்சாங்க. முதல் பகுதி வந்து பாலபருவம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, சிறு பிள்ளையாக இருப்பது. அதுக்கு அடுத்தது பிரம்மச்சரியம்னு சொன்னாங்க. பிரம்மச்சரியம்னா பிரம்மா இது ஆச்சாரியா, ஆச்சாரியா என்றால் டீச்சர், அவர் பிரம்மா என்றால் அவரே கடவுள். என்னுடைய ஆசிரியன் என்னுடைய கடவுள் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த கட்டம் அதுதான் கல்வி கட்டம். இப்போ நீங்களாம் மாணவர்களாக இருக்கீங்களே, நீங்களாம் ஆச்சாரியாவை பற்றி எங்கள் கடவுள்னு சொல்கிறீங்களான்னு எனக்கு தெரியல, கொஞ்சம் டவுட் இருக்குது. பட் இருந்தாலும் வச்சுக்கணும். ஓகே, செகண்ட் ஸ்டேஜ். தேர்ட் ஸ்டேஜ் கிரகஸ்தாசிரமம், குடும்பஸ்தனாக மாறுவது, குடும்ப தலைவியாக மாறுவது. ஓகே, ஸோ நீங்கள் வந்து சிறு பிள்ளையாக பிறந்தீங்க, மெச்சூரிட்டி நீங்கள் கற்றுக்கிட்டீங்க விஷயங்களை, அப்புறம் அதை வந்து அப்ளை பண்ணணும் கிரகஸ்தம் அல்லது ஒரு குடும்பத்தை நிர்வகிக்கிறீங்க. தென் there's a ஸ்டேஜ், இப்போலாம் ஆர்கனைசேஷனில் அவங்க ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்ணுறாங்க, சக்சஷன் பிளானிங். கேள்விப்பட்டிருவீங்கல்ல இந்த டெர்மினாலஜி, சக்சஷன் பிளானிங். அதாவது இந்த பொறுப்பை அடுத்தது யாருக்கு கொடுப்பது அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேஜ் 45, 50 அப்படின்னு வரும்பொழுது அது வந்து சக்சஸ்ல. அதுதான் நம்முடைய கலாச்சாரத்தில் வானப்பிரஸ்தம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. வானப்பிரஸ்தம்னா அந்த காலத்தில் வந்து ஒரு ஸ்டேஜில் நீங்கள் காட்டுக்கு போக தயாராக இருக்கணும். 2 விதமான காடு, ஒரு காட்டில் போய் நீங்கள் சன்னியாசம் பண்ணணும், இன்னொரு காடு சுடுகாடு. நீங்கள் முடிஞ்சு போகிறதுக்கப்புறம் இங்கே எடுத்துகிட்டு போவாங்க, அதுக்கு நீங்கள் ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம், மற்றவங்க பார்த்துக்கலாம். ஸோ பாலபருவம், பிரம்மச்சரியம், கிரகஸ்தாசிரமம், வானப்பிரஸ்தம், சன்னியாசம். ரொம்ப அழகான ஒரு 5 divisions of life சொன்னாங்க. அதே போலவே what we are seeing here is the stages of an organization. So how does an organization happen? இப்போ உதாரணத்துக்கு இன்னைக்கு வந்து நமக்கு இந்த நம்முடைய இன்ஸ்டிடியூஷன்லேயே படிச்சிருந்த ஒரு எக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட், அவர் வந்து விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் பண்ணியிருக்காரு, கரெக்டுங்களா? அதே ஸ்டூடெண்ட் அவர் இப்போ அவர் என்டர்பிரினராக இருக்காரு. அவர் வந்திருந்தார் ஒரு சின்ன ஒரு குறும்படம் என்ன வச்சு ஒரு சின்ன ஷார்ட் ஒரு இது எடுக்கிறதுக்காக மெட்டீரியல். ஸோ த பிகினிங் இஸ் யூ ஆர் இன் டு என்டர்பிரைசிங். என்டர்பிரைசிங் என்றால் முதல் முறையாக இறங்கி வித்தியாசமாக ஏதாவது பண்ணோம் அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க. தட் இஸ் த என்டர்பிரைசிங் ஸ்டேஜ். அந்த என்டர்பிரைசிங் ஸ்டேஜில் எல்லாமே உங்களுக்கு 100% அஷூரன்ஸ் இருக்காது. ஸோ நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணுவீங்க, அதை ட்ரை பண்ணுவீங்க. தென் ஃபார் யுவர் பிஸ்னஸ் யூ ஆர் எக்ஸ்பெரிமெண்டிங். ஓகே, யூ ஆர் டெஸ்டிங் அவுட், பரீட்சை பண்ணி பார்க்குறீங்க, இது நடக்குமா, இது விற்குதா, இது விற்கலையா, இதுக்கு இந்த ப்ரைஸிங் பண்ணலாமா, இதெல்லாம். சரி, உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு தெளிவு வந்துடுறது. ஒன்ஸ் யூ பிகம் கிளியர் அபவுட் தட், யூ கோயிங் டு வாட் இஸ் கால்ட் அஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட். நிறுவுவது அப்படின்னு தமிழில் ஒரு வார்த்தை சொல்லுவோம்ல, ஒரு விஷயத்தை நிறுவுவதுன்னா டு எஸ்டாப்ளிஷ் வித் சம் ஸ்டெடினஸ். ஓகே, தட் இஸ் தி நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ். And then once you have established, you need to exploit it. Exploit it சொன்னால் அதை முழுமையாக பயன்படுத்துவது. That is exploitation stage. So you start something, you try different experiments, then you establish. அப்போ எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு இடம் தேவைப்படும், அதுக்கான மெஷினரி தேவைப்படும், அதுக்கான மக்கள் தேவைப்படும், அதுக்கான மார்க்கெட்டிங் தேவைப்படும், பிராண்ட் பில்டிங் தேவைப்படும். அதெல்லாம் நீங்கள் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறீங்க, எல்லாத்துலேயும் செலவு இருக்குது. இப்போ அந்த முழு செலவை நீங்கள் வந்து எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணி எடுக்கணும்ல. ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா அந்த வார்த்தை? ஆக அதுக்கு நீங்கள் இப்போ என்ன ஆகுது, நீங்கள் ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணும்பொழுது அல்லது ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் பிஸ்னஸ் நிறுவனம் நடக்கும் பொழுது மற்றவங்களை சும்மா வந்துருக்க போகிறது இல்லை, அவங்களும் பார்க்குறாங்க, போய் பரவாயில்ல நல்லா ஸ்டார்ட் பண்ணி நல்லா போயிட்டு இருக்குது, நம்மளே இறங்கலாம்ல. ஸோ யூ ஸ்டார்ட் ஹேவிங் காம்படிஷன். ஒன்ஸ் யூ ஸ்டார்ட் ஹேவிங் காம்படிஷன் அண்ட் அதர்ஸ் கமிங் இன், யூ கான்ட் பி த சேம் திங். இதே விஷயத்தை தான் நாங்கள் 30 வருஷம் பண்ணிட்டு இருக்கோம், நாங்கள் சொல்ல முடியாது. அடிப்படை விஷயங்கள், சாப்பாடு போன்ற விஷயங்கள்னா ஓரளவுக்கு சொல்லலாம். ஸோ நவ் யூ நீட் டு ரீஎன்டர்பிரைஸ். நீங்கள் இப்போ இருக்கிற அந்த கம்ஃபர்ட் லெவல் இருக்குல்ல, அந்த இடத்துல இருந்து நீங்கி யூ காட் டு ரீஎன்டர்பிரைஸ்.
which means you come back all the way. Continuous cyclical process. So when we say an organization is an ongoing cyclical process, this is what we mean. It will go through various stages of initiation, establishment, achievement, growth, and then it will go through completely. Are we together? Okay, so one of you, all right? Any one of you, row number 3, center. Tell me what are the stages? Very loudly, solunga. Enterprising. Number 1 stage is enterprising, Experimenting. experimenting, Establishing. establishing, Exploiting. okay, Exiting or re-enterprising. exiting and re-enterprising. Very good. All right. Put your hands up. Yes, center, spectacles. சொல்லுங்க இந்த ஸ்டேஜஸ் தான் சத்தம் போட்டு சொல்லுங்க. எங்கிட்ட சொல்லாதீங்க, இவங்களுக்கு கேட்கணும். What are the 5 stages? Stage 1? Enterprising. Okay. Stage 2? Experimenting. Okay. Stage 3? Okay. Expanding. Okay. Exceeding and re-enterprising. Very good. All right. What's your name? Venkatesh. All right. Yeah. உங்க ப்ரொஃபசர் அங்க நின்னுகிட்டு உங்களை வாட்ச்மேன் மாதிரி பார்க்கணும்ல? இல்ல சார் நில்லுங்க சார், அது சார் இல்ல நான் அவங்களுக்கு ஒரு I'm giving them an indirect message. You got it, no? Remember the reputation that you bring will determine the quality of this institution. நீங்க பொறுப்பா இருக்கிறதுக்கு வேற யாரும் பொறுப்பெடுத்துக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கக்கூடாது. Please remember that. It will take us 2 minutes time to deal very harshly with anybody. But அதெல்லாம் எவ்வளோ அழகா அவங்க வந்து கவர்னன்ஸ் செலுத்தி அவர் பார்த்துக்கிறாரு. யாரும் தேவையில்லாமல் பேசி டிஸ்டர்பன்ஸ் பண்ணி. நீங்களாம் உங்களுடைய ஏஜுக்கு all of you must be above 19-20. இதுக்கு மேலே இந்த விஷயங்களை உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கக்கூடாது. அப்படி கற்றுக் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கு அப்படின்னா I'm sorry, you are not good enough for the world அப்படிங்கிற ஒரு கருத்து ஏற்பட்டுரும். Keep this in mind. I don't want to rub the salt into the wound. All right, so we go to the next step. We look at 3 important dimensions of the organization. Okay, so an organization for its excellence needs to have 3 foundations. What are those 3 foundations? It must have a vision and there must be an alignment with the vision. Then it must have a good culture with values, so there must be an integration with the values. இது ரெண்டும் இருந்துச்சுன்னா then it can master in delivery, which will lead to organizational excellence. So the 3 very important aspects of organizational excellence are based on these 3 simple things. First one, it must have a vision and there must be a total alignment with the vision. Total alignment with the vision அப்படி சொன்னா அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா, when we already drew this diagram, organization structure. So from the top to the bottom, all of them must have a common idea of where do we want to go in the future. That is what we call as alignment of the. இவங்க வந்து ஒரு பெரிய பிளான் வச்சிருக்காங்க, இந்த லெவலில் அவங்க அதை பற்றி கவலைப்படுறதில்ல, இந்த லெவலில் இவங்களை பற்றி அவங்க கவலைப்படுறதில்ல அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா it will not be an effective organization. That's what we mean by total alignment in the organization. Second one, we are saying integrate with the values. Values இது சொன்னா தமிழ்ல வேல்யூஸ்க்கான வார்த்தை வாழ்க்கையின் மதிப்பீடுகள் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்ணுவோம். பிரின்சிபிள்ஸ், கரெக்டா? கொள்கை கோட்பாடுகள் மதிப்பீடுகள் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்ணுவோம். So what we are saying is there must be some value system in the organization and there must be an integration again right across. Okay. ஒரு உதாரணம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்டிகிரிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை இருக்கு, நாணயத்தன்மை. It may be a value. There must be that value right across the organization. Are you getting that? பரவாயில்ல, டாப் மேனேஜ்மெண்ட் வேல்யூஸ் எல்லாம் பேசுறாங்க, போஸ்டர்லாம் போடுறாங்க, நம்ம சைட்ல இங்கே பிஸ்னஸ் பண்ணி தான் பணம் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு ஃபீல்ட் லெவல் நினைச்சாங்கன்னா there is a lack of. 3 things are managed by 3 cyclical processes. நம்ம சொன்ன அலைன்மெண்ட், இன்டிகிரேஷன், மாஸ்டரி, இந்த 3 விஷயமே இது எதனுடைய அடிப்படையில் இருக்குன்னா 3 cyclical processes. cyclical என்றால் ஒரு வட்டம், ஒரு சக்கரம் போன்ற ஒரு ப்ராசஸ், தொடர்ச்சியான அந்த ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கு. For each one of them,
அது என்ன அந்த தொடர் நிகழ்வு என்ன அப்படிங்கறத அடுத்து நாம பார்க்க போறோம். The first one is what we call as ஆயுர்வேதத்துல பாத்தீங்கன்னா அவங்க சொல்லுவாங்க மனுஷனுடைய உடம்புக்குள்ள 3 சக்கரங்கள் 3 விதமான சர்க்குலேஷன்ஸ் வாதம் பித்தம் கபம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. வாதம் பித்தம் கபம். வாதம் அப்படின்னு சொல்லும்போது there is a movement of air within our body. We breathe in, it goes inside, oxygen is supplied, it goes to every little blood cell, then carbon dioxide which is produced comes back through the blood and then it goes out through the lungs. Cyclical process. அதே போல அடுத்தது அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா there is a flow of water. We drink water, it goes in and then it kind of empowers your blood. There's a blood circulation system. And blood அடிப்படையில் you get அந்த கபம் போன்ற விஷயங்கள் சளி போன்ற விஷயங்கள் அதோட அடிப்படை என்ன water. The third one is your information system. There's a brain and there's a neurology system and therefore the information travels. In similar way, like the human body has got this air system, water system and information system. Similarly in the organization, there are 3. One is the performance flow, second is the culture flow, third is the mastery flow. All the 3. So what you're going to look at now is the performance flow to begin with. Okay? இது ஏன் ஒரு முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட்னா நம்ம இங்க சொன்னோம் already we talked about what is management. So when you take a managerial role, your most important expectation உங்ககிட்ட இருந்து என்ன எதிர்பார்க்கறாங்கன்னா will you manage results? Simple. Will you produce results? Will you manage results? So management is directly related to the ability to produce expected results. அதற்கான அந்த முதல் சக்கரத்தை நம்ம பார்க்க போறோம். And that is where the appreciation and the value for managerial role comes. And this is the performance cycle of the organization. We'll spend a few minutes. This is the most important part of this session. So we'll spend some time. Okay, so I'm going to ask you, நீங்க இருக்கிற இடத்துல இருந்து இது என்னென்ன எழுதிருக்கீங்கன்னு கேட்க போறேன். So be ready for உங்ககிட்ட இருக்குதுங்களா நோட்ஸ் இருக்குதுங்களா? You got your notes also with you? Very good. So performance cycle of the organization, நம்ம ஆரம்பத்திலேயே நம்ம சொன்னோம் there are 2 dimensions அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் if you remember. One dimension is the hierarchy dimension from the top to the bottom. அப்ப இந்த organizational cycle இந்த dimension அது எதை எடுத்து காட்டுவது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா it talks about decision making and authority. தீர்மானங்கள் எடுப்பது அதுக்கு தேவையான அதிகாரம் top to bottom. So higher level அதிகம் அதிகாரம் இருக்கும். Progressively lesser and less power, lesser and less authority will be there. So that is about influencing through decision making. That's what we are talking about first. Right from the top to the bottom. And then how does it become a cyclical process of indicating? The decision making happens, இங்க இருந்து இங்க அடுத்த decision, இங்க இருந்து next வருது இங்க வருது. இந்த இடத்துல இருந்து திரும்ப feedback போகணும்ல. இங்க வந்து ஒரு vision based decision எடுத்துட்டாங்க. கடைசியில் இங்க வரும்போது எப்படி கிரவுண்ட் லெவல்ல செயல்படுது அப்படிங்கறது திரும்ப மேல போகணும்ல. That is the other part. So decision from the top to the bottom, feedback from the bottom to the top. That is the cyclical process of decision making and performance management in the organization. Are you getting this clear? All of us? Are we getting this clear? Very good. அது பரவாயில்லையே நல்ல ஒரு சில வீடு பின்னாடி படுத்துருக்குல்ல அந்த டோன்ல யார் அது செகரகலா வெரி குட் keep it up at least நீங்க முடிச்சிட்டு இருக்கீங்கன்னு தெரியுது okay hold on. So at the top level, my dear friends, I just want to do a quick check. Language ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குதா சொல்லுங்க. ஈஸியா வருதுங்களா? You are able to pick it up? வேற வழியில கேக்குறேன். Are you learning something? Is it something interesting for you? ஒரு தயக்கம்லாம் சொல்லி தொலைங்க. Okay guys, focus. All right. So the top management நம்ம சொன்னது போல the top management has the responsibility of taking, we talked about decision making. They take the decisions about the vision of the organization. அதாவது தொலைநோக்கு கண்ணோட்டத்தோடு தீர்மானங்களை எடுப்பதுங்கிறது is the vision of the organization. Next 5 years, what do we need to do?
Okay? Where do we pitch our organization? So currently, let us say, an organization could be operating within Madurai. அவங்க அப்போ பிளான் பண்ணுறாங்க, சரி நம்ம வந்து ஒரு 20 வருஷமாக இப்போ மதுரையிலே நல்லா பண்ணிட்டோம், ஒரு சில சதர்ன் சிட்டிஸ்லையும் பண்ணிட்டோம். Let us now go a little bit wider. சென்னையில் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுவோம், இன்னும் 2 ஸ்டேட் கேபிட்டல்ஸ் நம்ம எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுவோம். Let us do that in the next 5 years. That is what is called as a vision of the organization. அதுலேருந்து அடுத்த லெவலில் வந்தீங்கன்னா then there is a strategy and planning. ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படிங்கிற வார்த்தையை நிறைய தடவை யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸ்ட்ராட்டஜின்னு சொல்வதற்கான அர்த்தம் என்னன்னா, அந்த தொலைநோக்கு கண்ணோட்டத்தோடு, அந்த விஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த விஷயத்தோடு அலைன் செய்து அதன் கூடவே அதனுடைய தொடர்பாக இருந்து சாதிக்கக்கூடிய ஒரு வியூகம் அமைப்பதுன்னு சொல்லுவாங்க. வியூகம் அமைப்பதுங்கிற வார்த்தையை கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஒரு வியூகம் வடிவமைப்பது. That means arrangement of things in such a way that you can create an impact. That is called strategy. உதாரணத்துக்கு நீங்க மகாபாரதனுடைய கதை கேட்டிருந்தீங்கன்னா அதில் சக்கர வியூகம்னு ஒன்று வரும். கரெக்டா? சக்கர வியூகத்தில் அபிமன்யு மாட்டிக்கிட்டு he'll be killed, if you remember. வியூகம் என்றால் ஒரு அமைப்பு, ஒரு குறிப்பிட்ட இலக்கை நோக்கி செயல்படுவதற்கு உருவாக்கப்படும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்கிற அமைப்பு. தட் இஸ் கால்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி. அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படிங்கிறது ஏன் நமக்கு தேவைப்படும் அப்படின்னா, நம்ம ஒரு 4 ஆர்கனைசேஷன் இருக்கலாம், நம்ம 4 பேருமே டெக்ஸ்டைல்ஸில் இருக்கலாம், ஒரு போத்தீஸ் இருக்கலாம், ஒரு ராஜலட்சுமி டெக்ஸ்டைல்ஸ்னு இருக்கலாம், ஒரு டாடா டெக்ஸ்டைல் அதாவது ரிலையன்ஸ் டெக்ஸ்டைல்ஸ்னு இருக்கலாம். எதிர்காலம்னு ஏற்பட போகிற விஷயம் வந்து சேம் எதிர்காலம் தான். உலகத்துக்கு, சமுதாயத்துக்கு, எல்லாத்துக்குமே வரப்போகிற எதிர்காலம் ஒரு சேம் எதிர்காலம் தான். அந்த வரக்கூடிய எதிர்காலத்தில் நீ போத்தீஸ், நீ எங்கே போய் நிற்க ஆசைப்படுற, நீ ரிலையன்ஸ், நீ எங்கே போய் நிற்க ஆசைப்படுற. கரெக்டுங்களா? ஒவ்வொருத்தரும் நீங்கள் ஒரு இடத்துக்கு போக ஆசைப்படுவீங்கல்ல. இந்த சேம் ஃபியூச்சர் தட் இஸ் எமர்ஜிங் இன் த சொசைட்டி உங்களுக்காக ஏற்படுத்தப்படும் ஒரு குறிப்பிட்ட தனிப்பட்ட வழி பாதை, that is called strategy. That is why we call it as a viewgam. A strategy is a unique pathway. You can note it down. The strategy is the unique or special pathway. A strategy is a unique or special pathway that an organization has. A strategy is a unique or special pathway that an organization has towards achieving its long-term goals and objectives. Towards achieving its long-term goals and objectives. So, முதல் லெவல்ல, டாப் லெவல்ல விஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம். ரெண்டாவது லெவல்ல ஸ்ட்ராட்டஜி அண்ட் பிளானிங். பிளானிங்கிறது வந்து சிம்பிளான வார்த்தை, திட்டமிடுதல். Once you have a strategy, you create plans out of that. Once the plans are happening, அடுத்தது வர வேண்டியது execution. Plans ன்னு சொல்லும்போது கூட it is still intellectual. Plan சொல்றது ஒரு ஐடியா தானே, ஒரு தாட் தானே, கரெக்டா? It needs to be now implemented. Execution comes. So at the execution level, you got the first level supervisors and managers. Then every execution package consists of tasks and activities. எக்ஸிக்யூஷன்னா நீங்கள் அதை மொத்தமாக எடுத்துக்கிட்டு செயல்படுத்துதல் அப்படின்னு நாம் வச்சுக்கணும். எக்ஸிக்யூஷன், செயல்படுத்துதல், தட் would be the right term. And then task and activities என்று சொன்னோம்னா அதில் குறிப்பிட்ட வேலைகள், செயல்பாடுகள் அதற்குள்ளே இருக்கக்கூடியது. ஓகே, அது ஓவரால் எக்ஸிக்யூஷனுக்குள்ளே வரக்கூடிய டாஸ்க் அண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ். So what really happens is, from execution to task management, that becomes the completion of delivery. And then the delivery happens to a customer. And once the delivery happens to a customer, the cycle goes the other side. Every task and activity, it produces data. Best example is, suppose, let us say, take any example of a local, let's say, a large kind of a departmental store. Any one of those? Okay. At the end of the day, they will say that today, in terms of XYZ products, this is the number of cartons or number of packages that we have sold. Data. Data ku Tamil nama enna sonnom? Thagaval. Theriyudhu. Data for thagaval.
Data becomes information next level. Okay. தகவலிருந்து அடுத்தது இன்ஃபர்மேஷன் வரும்போது விஷயம், தகவலிருந்து அது விஷயமா மாறுது. And then what we are saying is information becomes knowledge. Knowledge என்றால் அறிதல். Okay. There is a difference between each one of this. I'll tell you very quickly. Then knowledge, when you really look at it over a period of time, that becomes the wisdom or OBI. What is OBI? Note down: organizational business intelligence. It is called organizational business intelligence. So the அடிப்படை understanding is ரொம்ப simple. If you are at a worker level, you must do your work and you must produce data to support your work. If you are at a supervisory level, you must supervise things and you must produce information. If you are at managerial level, you must execute things and you must create organizational knowledge. If you are at the top senior management level, you must have the vision of the organization and you must be able to create wise, intelligent pathways for the organization. At each level, there is a need to do things and to generate intelligence for the organization. This is simultaneous kind of. இதனுடைய முக்கியத்துவம் நமக்கு எப்போ புரியும்னா, நல்லா போயிட்டு இருக்குன்னு சொன்னீங்கல்ல, அது அதனுடைய அடிப்படை என்ன? விதத்திலேயே பதில் சொல்லி நம்ம வாழ்க்கை கூட பழகி போயிடுச்சு. லாங்குவேஜ் ஆஃப் ஸ்பெசிஃபிக்ஸ் அப்படின்னு நமக்கு வரவே இல்லை. அதெல்லாம் நல்லா போயிட்டு இருக்கு. போன வருஷம் பண்ண அதே குப்பை கூட்டுறது தான் நீ பண்ணிட்டு இருக்க. அது சார் முன்னைக்கு இப்போ ரொம்ப நல்லா பண்ணுறோம், முன்னைக்கு இப்போ நல்லா பண்ணுறோம். அதாவது போன வருஷம் நான் 25 பண்ணேன், இந்த வருஷம் 35 பண்ணேன்னு அது டேட்டா கரெக்டா? இல்லைன்னா என்ன நல்லா பண்ணுறோம்? இட்ஸ் ஒன்லி an emotional feeling level response. My dear friends, remember, lifeline of an organization is by very effective data and information generation. You can note this down. Lifeline of an organization. The information technology இந்த அளவுக்கு போயிருக்குன்னா அதுக்கு காரணமே, the lifeline of an organization is the generation of relevant data and information which can make it into a knowledge organization. I'll repeat this again. The lifeline of an organization is the ability to generate data and information to achieve its visions, goals and objectives. So this is the total performance cycle of the organization. If you really look at it, this is exactly what is called as கடை ஊழியர். கடைநிலை ஊழியர்னு சொல்றோம்ல, அங்கதான் டாஸ்க் லெவல். குறிப்பிட்ட சில வேலைகளை செய்யும் அந்த ஒரு பண்பு. ஒரு மெஷின் ஆப்ரேட்டராக இருக்கலாம், அல்லது ஒரு ஷாப் அசிஸ்டண்டாக இருக்கலாம், ஒரு ஸ்விக்கி டெலிவரி பாயாக இருக்கலாம். டாஸ்க் அண்ட் ஆக்டிவிட்டி, ஒரு குறிப்பிட்ட எரண்ட்ஸ் வேலைகளை அவங்க செய்ய வேண்டியது. பட் தட் பிகம்ஸ் தி டெலிவரி ஆஃப் சர்வீசஸ். கடைசியில் சரவணபவனில் இருக்கட்டும், அல்லது சங்கீதா ஹோட்டலாக இருக்கட்டும், அல்லது எந்த பெரிய ஒரு ஹோட்டலாக இருக்கட்டும், ஆர் யூ கெட்டிங், நீங்கள் ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணிட்டீங்க, உங்களுக்கு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்குள்ள குறிப்பிட்ட குவான்டிட்டி, குறிப்பிட்ட குவாலிட்டி, குறிப்பிட்ட வேல்யூ கிடைச்சா, தட் இஸ் கால்ட் டெலிவரி. ஸோ யூ கேன் ரிமெம்பர் தட் டெலிவரி இஸ் அ கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப், அதே நோட் பண்ணிங்க, டெலிவரி இஸ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் Delivery is a combination of expected products or services. Delivery is a combination of expected products or services of a particular quantity and quality. Delivery of product and services of a particular quantity or quality, delivered within a specific time. Carrying a particular value. Now, another விஷயம். Carrying a particular economic value. That is what a delivery is. So, 4 factors வந்துருச்சு.
Number one, a particular product. அதனுடைய குறிப்பிட்ட குவாண்டிட்டி, குறிப்பிட்ட குவாலிட்டி, குறிப்பிட்ட டைம் குள்ளார ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு வேல்யூ. இந்த 4 விஷயங்களை நீங்க ஃபுல்ஃபில் பண்ணும்போது தான் you are performing. So these are the 4 essential ingredients of any performance. All these are very important. Okay, are we together so far? All right. So far. So நீங்க really பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங். ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல இப்ப நம்ம அந்த ஃபுல் ஃப்ளோ நம்ம அங்க பார்த்துட்டோம்ல from the top to bottom. So நம்ம பார்த்தோம்னா ஒவ்வொரு ரோல் நம்ம சொல்லும்போது அது ஒரு 3 in 1 மாதிரி. முதல்ல நமக்கு இன்புட்ஸ் வரணும் யார்கிட்டயாவது, கரெக்டா? We receive the inputs from somebody. So we are like a purchase manager getting things. ரெண்டாவது நமக்கு கையில வந்த இந்த இன்புட்ஸ் அதை நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணி அதை வேல்யூ ஆட் பண்றோம். So we are actually a production manager. அது நம்மகிட்டே நிக்காது, நம்ம அது வேற யார்கிட்ட அதை வந்து அடுத்தது அனுப்பி வைக்கிறோம். So we are to that extent a marketing manager. So every role, நம்ம ரோல் என்று சொல்லும் பொழுது every role, remember you have got a 3-point focus. Are you receiving things in time for inputs? Are you adding value as per the 4 factors? In the 4 factors, we talked about time, quantity, quality and a cost and value. And the specification kulla, am I adding value and then am I delivering to a person? In the cycle complete ஆகும்போது then you are performing. வேலையில் எப்படி போயிட்டுருங்க? கரெக்ட் சார், நான் தான் கரெக்டாக பண்ணி முடிச்சிருந்தேன். உன்னை பற்றி இவ்வளோ கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்து அதை பற்றி எனக்கு தெரியாது சார், நான் என் வேலையை கரெக்டாக பண்ணி முடிச்சிட்டேன். இதெல்லாம் குப்பையான ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். This is illusion. When you say that I am doing my job, the first question is that certified by you or the person who is your customer who is supposed to say, yes, I got it from him. Your certification as a good performer is not by you, it is by the person who is supposed to be the recipient, your end customer. So we'll understand the word end customer very clearly, okay? But unless we understand that every role has got these 3 parts, and I can tell you, இது வந்து நம்ம வந்து ஒரு கம்பெனி அல்லது நிறுவனத்தை சார்ந்த ரோல் மட்டும் இல்லை, உங்கள் வாழ்க்கையில இதுதான் உண்மை. உங்கள் லைஃப்ல, நம்முடைய லைஃப்ல இதுதான் உண்மை. நம்ம எந்த ஒரு ரோல் இருந்தாலும் நமக்கு சில இன்புட்ஸ் வருது, நம்ம அதுக்கு ஒரு வேல்யூ ஆட் பண்ணணும், அது யாருக்காவது டெலிவர் பண்ணணும். இதுதான் கம்பல்ஷன் ஆஃப் எவ்ரி ரோல். The moment you have got some kind of a pisser incongruence, either in terms of receiving, or in terms of value adding, or in terms of delivery, there is a problem in life. And life la relationship issues are varala, parental and children relationship issues, friends relationship issues, husband and wife relationship issues. Why? Because you are not completing the 3-way. Every role has got this 3-way. I receive, I add value, I deliver. I receive, I add value, I deliver. So we'll see the next step that is important in this, which is to understand who is a customer. Okay? Let us understand the word customer. The we must be using it for. What's the time we have watched? Just to let me know. Oh, now the part 3:22. So till what time do we go for the first session? 3:30. Okay, that's fine. Yeah, hold on. So I want to check with you guys. The customer அப்படிங்கிற வார்த்தை நீங்க நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க. So who is a customer? I want to hear the answers. Who is a customer? நான் இதுவரைக்கும் நீங்க பின்னாடி வாக்கிங் போற பரவாயில்லை. It's okay. But walking நம்ம போயிட்டு வருவாங்க. Who buys your product? தலைவா, கடைசி பெஞ்ச் தலைவா. ரெஸ்ட்ஃபுல்லா இருக்காரு, எழுப்பி விட்டு பயன்படுத்தி வேற இப்படி ஒரு திகில் முகத்துல. Who is the customer? Come on. I want to, yeah, நீங்க ஆன்சர் பண்ணுங்க. தாடில அழகா இருக்கு, சொல்லுங்க. நீங்க தான் ஓ ரெண்டு பேரும் பாத்துக்கிறாங்க, எந்த அடியா வந்த அடியா சொல்லுங்க. Who is the customer? உங்களுக்கு தெரிஞ்ச சொல்லுங்க. என்னென்ன ப்ராடக்ட் வாங்குறாரு அவர் கஸ்டமர். கரெக்டா? வெரி குட்.
என்ன தம்பி யாரு who is the customer சொல்லுங்க hey hold on silence yeah person who is willing to buy அப்படியா very good சரி வேற யாராவது கேட்டு பாப்போமே நீங்க ரொம்ப உன்னித்து பார்க்கறீங்க who is the customer சொல்லுங்கம்மா wait பதிலிங்க வந்துட்டீங்களா willing to buy the product very good yeah who is the customer எல்லாரும் buying the product சொல்றீங்க okay hold on now comes the most important thing the word customer comes from the word custom c u s t o m custom custom அப்படிங்கிற வார்த்தை நம்ம டாக்ஸ் எல்லாம் போடுறாங்களே ஏர்போர்ட்ல அவங்கள சொல்ல கஸ்டம் அப்படிங்கிற ஒரு இங்கிலீஷ் வார்த்தை இருக்குதா இல்லையா சார் எங்க ஃபேமிலியில இதுதான் கஸ்டம் எங்க கம்யூனிட்டியில இதுதான் கஸ்டம்னு சொல்லுவாங்களா இல்லையா அந்த கஸ்டம்க்கு என்ன அர்த்தம் யாராவது சொல்லுங்க what is the meaning of the word custom quickly any one of you raise your hands yeah சொல்லுங்க yes go ahead custom அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தமா சொல்லுங்க yeah சொல்லுங்க பழக்க வழக்கங்கள் கரெக்ட்டா வெரி குட் வேற ஏதாவது ஒரு இன்டர்பிரேஷன் கஸ்டம் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு என்ன மீனிங் நெறிமுறை கரெக்ட்டா நெறிமுறைன்னு சொல்லும்போது அது ஒரு பாசிட்டிவ் குவாலிட்டி வருது கரெக்ட்டா நெறி என்று சொல்லும்போது கஸ்டம் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு ப்ளீஸ் நோட் இட் இட்ஸ் a beautiful word the word custom is repeated regular ongoing note down repeated regular ongoing beliefs and values முதல்ல கஸ்டம் வந்துரும் அப்புறம் கஸ்டமருக்கு வருவோம் repeated regular ongoing beliefs நம்பிக்கைகள் and practices நீங்க சொன்ன அதே விஷயம் நடைமுறைகள் okay practices very nice அப்ப கஸ்டம் என்று சொல்லும்போது அதனால தான் அது பண்பாடு அப்படிங்கிற வார்த்தை அதுக்கு வருது பழக்க வழக்கங்கள் அப்படிங்கிற வார்த்தை அதுக்கு வருது கரெக்டா வருது repeated regular ongoing அது கூட er அப்படிங்கறது ரெண்டு எழுத்து சேர்த்துங்க கஸ்டமர் so a customer is one who has repeated regular ongoing transactions and relationships with you the first time அவர் வரும்போது நீங்க சொன்ன அந்த ஆன்சர் உங்ககிட்ட இருந்து வாங்குறாரே அவர் ஆனால் அவர் வாங்கும் பொழுது he is only a buyer is different from a customer buyer is one who purchases a customer is one who purchases from you repeatedly regularly in an ongoing அதனால தான் தமிழ்ல அதுக்கு வார்த்தை வாடிக்கையாளர் are you getting the difference between the two sir there is a difference between a customer and a buyer buyer is a person who purchases from you for first time one time a customer is one who is saying no இந்த நிறுவனத்துல இருந்தா இந்த கடையில இருந்தா இந்த கம்பெனில மட்டும் தான் நாங்க வாங்குவோம் அது மட்டுமல்ல கடந்த 10-12 வருஷமா நாங்க இங்க தான் வாங்கிட்டோம் சொல்றாங்கல that person is the customer my dear friends if you are in any organization and if you are in marketing or sales or manufacturing remember what you need to gain for ultimate success is customer loyalty are people standing with you for a lifetime are they coming back to you again and again and again that is the power of the word customer is not about buying for the first time customer is not about buying once from you customer is to build a relationship with you to have a trust in you to appreciate you for a long period of time that is called customer are you getting this clear are you 100% clear about that yes sir ipo yaravadhu orthar அந்த தம்பி பேர் என்ன நடுவுல உங்க பேர் விக்னேஷ் வெரி குட் விக்னேஷ் நல்லா இருக்கு பேர் விக்னேஷ் கஸ்டமர் இப்போ நீங்க என்ன புரிஞ்சுட்டீங்கன்னு நீங்களே சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஓகே வெரி குட் இதே ஸ்லோவா சொல்லுங்க எனக்கு காதுல கேக்குற மாதிரி எல்லாரும் கேக்குற மாதிரி நல்ல பதில் சொன்னீங்க let me appreciate you gave a very smart answer repeat let's listen to Vignesh yeah person who has a practice of buying from a single seller for a customer very good அழகான வார்த்தை யூஸ் பண்ணாரு practice பழக்கம்னு சொன்னாரு very good intelligent
அதனால தான் நாம சொல்றோம் we must have a customer loyalty அப்படிங்கிறது. Just having a selling is not good enough. Just having a buyer is not good enough. Just having a customer is not good enough. You must have customer loyalty in your organization to be a great organization. Okay? So we finally therefore come to a buyer is not a customer. You need to convert every buyer into a customer. That is the success of an organization. Maybe our last slide before we take a small break. What is the meaning of the word perform? இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா பரவாயில்ல, மோட்சம் கிடைச்சிரும் உங்களுக்கு. கஸ்டமர்ங்கிற வார்த்தையை நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க. ஆனா கஸ்டமர்ங்கிற வார்த்தை இப்போ தமிழ்ல கூட சொல்லுங்க. இப்போ கஸ்டமர்ங்கிற வார்த்தை நீங்க ஆழமா எப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க? யாராவது ஒருத்தருக்கு தமிழ்ல சொல்லுங்க. எப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க? யாராவது தமிழ்ல சொன்னா பரவாயில்ல, ப்ளீஸ் கை ரேஸ் பண்ணுங்க, தைரியமா பேசுங்க. கை ரேஸ் யார் பதில் சொல்ல ஆசைப்படுறீங்க? Let me see who is the hero or heroine. இப்பொழுது கேட்டீங்கல்ல, who is a customer? Please இப்போ நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டே எனக்கு சொல்லுங்க. I want to take that. Yeah. Give a round of applause to her. That's it. சொல்லுங்க. யா பின்னாடி இருக்கிறவங்க எல்லாம் சைலண்டா இருங்க. எங்க அப்பா வந்து ஒரு சோப் வாங்குறாங்க. அந்த சோப் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வாங்கும்போது அவங்க அதே அந்த கடையில தான் இருக்கும், அந்த கடையில தான் வாங்குறேன், அங்கெல்லாம் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி போய் வாங்குறது தான் கஷ்டம். கரெக்ட். ரிப்பீட்டட், ரெகுலர், ஆன்கோயிங். கரெக்டா? அப்ப தொடர்ந்து எப்பொழுதும் கரெக்டா அப்படிப்பட்ட ஒரு ரிலேஷன்ஷிப். Thank you sir. Very good. ஒரே ஒரு நிமிஷம். தொடர்ந்து எப்பொழுதும் அடிக்கடி இந்த மூணு வார்த்தைகள் வந்துருச்சு. Are we together? தொடர்ந்து எப்பொழுதும் அடிக்கடி. தொடர்ந்து எப்பொழுதும் அடிக்கடி அந்த உறவு முறை ஏற்படுத்துறது அதானே கஸ்டமர் சொன்னோம். கரெக்டா? ஒரு நிமிஷம் நீங்க கார்ப்பரேட் வேர்ல்டு விட்டுருங்க, எம்பிஏ விட்டுருங்க. இப்போ நான் ஒரு சின்ன கேள்வி கேட்கிறேன், இதுக்கு கொஞ்சம் யோசிச்சு பதில் சொல்லுங்க. உங்களுடைய வாழ்க்கையில தொடர்ந்து எப்பொழுதும் அடிக்கடி ஏன் ஒவ்வொரு நாளும் உங்க வாழ்க்கையில யாரோட உங்களுக்கு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு சொல்லுங்க. ஃபேமிலி. அடுத்த எவ்வளவு ஒரு இன்டெலிஜென்ட் பதில் சொல்லிட்டீங்கன்னா வெரி குட். இப்ப கேட்கிறேன், இப்ப யோசிச்சு சொல்லுங்க, கொஞ்சம் யோசிச்சு சொல்லுங்க. அப்ப உங்களுக்கு ஃபேமிலி உங்களுக்கு கஸ்டமருங்க அப்படிங்கிறது தெரியுது இல்ல? கம்பெனியில கஸ்டமருக்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம்னு தெரியுது இல்ல? இப்ப let me ask you a question, tell me a bloody honest answer. நீங்க ஹாஸ்டல்ல இருக்கிறவங்க விட்டுருங்க, வீட்டுல இருக்கும் பொழுது உங்களுக்கு தினம் சின்ன வயசுல இருந்து நீங்க பிறந்த நேரத்துல இருந்து உங்க முன் சைடு பின் சைடு எல்லாம் அலம்பி விட்டு அந்த ஆரம்பிச்சாங்கல்ல, கழுவி விட்டு அந்த காலத்துல இருந்து உங்களுக்கு எப்போ பால் தேவைப்பட்டோ பால் கொடுத்து, எப்போ கூழ் தேவைப்பட்டோ கூழ் கொடுத்து, எப்போ சோறு தேவைப்பட்டோ கொடுத்து, டிஃபன் அதை கட்டி கொடுத்து, ஸ்கூலுக்கு கை பிடிச்சு கூப்பிட்டு போய் தினம் நீங்க எப்போ வருவீங்கன்னு மாசத்துல காத்திருந்த உங்களுக்கு ராத்திரி சோறு போட்ட ஒரு அம்மான்னு ஒருத்தி இருந்தாங்கல்ல, இருக்காங்கல்ல. இப்ப கேட்கிற கேள்விக்கு மனசை தொட்டு பதில் சொல்லுங்க. அந்த அம்மா உங்களுக்கு சோறு போடும்பொழுது and tell me in a serious tone, serious way after answering this question. How many of you when your mother is feeding you, உங்களை உட்காந்து வச்சுக்கிட்டு ஒரு கலம் ஒரு தட்டை வச்சுட்டு சோறு போடும்பொழுது அந்த சோறை தொடர்றதுக்கு முன்னாடி அந்த அம்மாவோட முகத்தை பார்த்து முதல்ல ஒரு கனிவா ஒரு புன்னகை, ஒரு சின்ன ஸ்மைல், அந்த கண்ணை அவங்க முகத்தை பார்த்து அப்ரிஷியேட் அப்படிங்கிற ஒரு அந்த ஒரு லுக்கு, அதையெல்லாம் கடந்து அம்மா நீ எதையாவது சாப்பிட்டியா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி எத்தனை பேர் கேட்குறீங்க? தயவு செஞ்சு கை தூக்கு. பொய் சொல்லா இருக்குங்களா? என்ன கப்சாவா? என்ன சரி பரவாயில்லப்பா, ஒரு 40% கை தூக்கினாங்க, கை தட்டுங்க உங்களுக்காக. ஓகே, முக்கியமான விஷயம். பாக்கி எல்லா விஷயத்தையும் கத்துக்கிட்டீங்களா இல்லையாங்கிறத பத்தி எனக்கு கவலை இல்லை. ஆனா முக்கியமான விஷயம், this is how great organizations are created. If you want to become a great organization, you must have a very great customer orientation, both internally and externally. And great customer orientation அப்படிங்கிறது இதுதான். இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு தொழில் உறவு டீம் மெம்பர்ஷிப்னு இருக்குல்ல, அதற்கு இந்த வேல்யூ நம்ம கொண்டு வரணும். That our internal customers are highly valued. Only when you value your internal customers, then you will add value to the external customer.
I'm doing my job independently. அதெல்லாம் முட்டாள்தனமான கண்ணோட்டங்கள். If you are not delivering to a customer, if you are not adding value to a customer, if you are not respecting a customer, if you are not caring for a customer, if you do not know how to care for a customer on an everyday basis, you MBA படிச்சானே எந்த பொண்ணாக்கு படிச்சானே, it is of no use. Remember, your performance is about delivering value to a customer. So when you are appearing for your job interviews or when you are going to an organization, be clear with this one fundamental value. When I go into an organization, I will be such an important, I will be such a valuable member that I will deliver to the customer's value repeatedly, ongoing, with high quality. That one determination will make all the difference to your life. Are you getting this clear? Okay? Very good. We take a break now. Come back in 10 minutes time. All the best.
So before we start the next session, just want to check where you are. Okay. I want at least three of you to tell me one important suggestion in the last session. Any one important, different, இதுவரைக்கும் நீங்க கன்சிடர் பண்ணாத அல்லது ஒரு வித்தியாசமான என்ன ஒரு விஷயத்தை நீங்க பிக்கப் பண்ணீங்க. I want to hear from 2 or 3 of you. Anybody? Most welcome. Yes, please. Hold on. Yeah, please go ahead. Yeah, one second. Yeah, please, when somebody is talking, our respect is by silence. Yeah, go ahead. A person who buys the product and consumer the person who use the product அப்படின்னு நான் என்னோட பெர்செப்ஷனில் திங்க் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன். பட் ஆனால் இந்த செஷன் மூலயமா வந்து பையர், கஸ்டமர் அண்ட் கன்சியூமர் இந்த மூணுத்துக்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் வந்து என்னால் வந்து பர்டிகுலராக வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும். So who is a customer? Customer is a person who repeatedly and buy a product from a particular store. What is one interesting, differentiating thing that you have understood? Anybody? Anyone? Sure, go ahead. சார் கஸ்டமர்னா ரெகுலர் ஷாப்புக்கு போய் விசிட் பண்ணி ப்ராடக்ட் வாங்கணும்னு சொன்னாங்க. இப்போ வந்து கஸ்டமர்னா ரெகுலராக அந்த ஷாப்புக்கு போகிறவங்களா இல்லை அந்த ப்ராடக்டை ரெகுலராக ஒரே ப்ராடக்ட் வாங்குறாங்களா? அதாவது ப்ராடக்ட் லாயல்ட்டி வில் பிகம் ஆர்கனைசேஷனல் லாயல்ட்டி. கரெக்டா? இப்போ டாட்டாஸ் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னு வச்சுங்க, டாடா கம்பெனியோட எதுவாக இருந்தாலும் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு மனசில் தோணுது. அல்டிமேட்லி ப்ராடக்ட் லாயல்ட்டி when it is continuous, it becomes an organization body. புரியுதுங்களா? நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு நான் வந்து இந்த கடையில் ரெகுலராக வாங்குறாங்க, நல்லா கிடைக்கும்னா அப்போ அது ஒரு ரிலையபிள் நிறுவனம் அப்படின்னு நம்ம மனசில் தாட் வருது இல்லைங்களா? ஸோ வென் யூ டெவலப் அந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் லாயல்ட்டி, then naturally it can be built into organizational loyalty. It is very much possible. Just to explain. Which is majority of the service product or shop? அது வந்து இப்போ உதாரணத்துக்கு நமக்கு கன்சியூமர் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது, தென் யூ ஹவ் காட் கேபிட்டல் குட்ஸ், தென் யூ ஹவ் காட் இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ராடக்ட்ஸ். இப்போ இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ராடக்ட்ஸ்னு வந்துச்சுன்னா டிப்பிக்கலி இட் வில் பி கோயிங் வித் தி லாயல்ட்டி. கரெக்டாக? அதே நேரத்தில் நீங்கள் கன்சியூமர் ப்ராடக்ட்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய லாயல்ட்டி வில் பி a little more oriented towards the product than the company. ஆனால் அதில் கூட ஒரு லாங் பீரியட் ஆஃப் டைமில் ஒரு குறிப்பிட்ட ப்ராடக்ட்ஸ் ஒரு தரமானது அப்படிங்கிற அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் வந்துருச்சுன்னா இட் கேன் ஷிஃப்ட் இன் டு அன் ஆர்கனைசேஷனல் லாயல்ட்டி. ஒரு உதாரணத்துக்கு வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்க இதயம் நல்லெண்ணெய் அப்படின்னு அவங்க வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி அந்த ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து இட் பிகேம் வெரி சக்ஸஸ்ஃபுல். கரெக்டாக? அவங்களுடைய பட் த மோமெண்ட் தட் பிகேம் சக்ஸஸ்ஃபுல், தென் அவங்க வந்து ரேஞ்ச் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது அவங்க வந்து வேறு மற்ற ஆயிலெலாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க. உதாரணத்துக்கு அதே போல் ஆச்சி மசாலா அவங்க ஆரம்பிக்கும் போது 2-3 விஷயங்கள் ஆரம்பித்தாங்க. இப்போ அவங்க நீங்கள் சவுத் இண்டியன் மட்டும் இல்லை, நார்த் இண்டியன் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் கூட பண்ணுறாங்க. ஸோ ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம் an individual product customer loyalty can become an organizational. அவருக்கு யாரும் கைதட்ட? Yeah. One more person, I want to hear you. Any one of you. Anyone, please?
Yeah. Okay, are we ready to go? The matter students if we get them on, it's okay. Alright, we take the next step. Let's understand the good performance. Heavy sound. That's okay. Alright, so the last session we finished with this word performance. Very quickly, any one of you, alright? Performance, what did you understand? Yeah, you are. Performance. Okay, fulfilling customer needs. Customer definition, who's a customer? Tell me who's a customer? Hold on. Silence, please. Loyalty. Okay. Our customer. So customer in the products customer in the somebody with whom you have repeated, regular, ongoing transactions and even relationship, they are customers. Suppose you are, let's say, a finance manager of a company, finance department person, and the finance department employees, our salary they are dependent on you, our expenses reimbursement they are dependent on you, our loan disbursement they are dependent on you, which means they have repeated, regular, ongoing relationship with you. To that extent, they are your customers. Whether it is products or services, whether it is in a shop or in an organization, as long as the relationship is one of interdependency, repeated, regular, ongoing, and the தொடர்பு, and the உறவு, and the dependency, சார்பு நிலை இருந்துச்சுனா, they are customers. That is why these days organizations are talking about not only the external customers, they are also talking about internal customers. Okay? Remember that even within an organization, you have IT department, but the rest of the organization is your customer. Please sit down. Okay, you have HR department, but HR department provides service to everybody in the organization. So the total organization, they are your customers. So customers are customership. Customership is a relationship. And the relationship is repeated, regular, ongoing interdependency. Then they are your customers. You have to treat them as customers. Unfortunately, what happens in the organization, what happens in most of the organization is, now vando idu velai senjom ponom appdinu irukku. Edho and velai by itself aduve oru thanipatta oru vishayam appdinu nenikranga. Never. If you think that ninga edho oru thanikattu raja, I am doing my job properly na, adu nee solla vendiyilla. Adu saarndu irukanga very avanga solranum that you are doing a damn good job. It is not up to you to say, claim that you are doing a damn good job. Your customers have to tell you, and that customer is one with whom you have repeated, regular, ongoing interdependency and relationship. Okay, so get this very, very clear. In the spirit of Mulki, Nichayamaha Varavendiyad Avashyam. Whichever organization that you may go to, whichever organization that you may get employed, whatever is your role, remember that you are expected to fulfill the expectations of a customer. Customer for you is your boss. Because he is most dependent on you. Correct? You go team leader, the team leader, he is most dependent on you. And the interdependency he is a customer. So treat your colleagues, treat your bosses, treat your team members as customers, first customers. Treat the other departments as your second customers. Aha, marketing, sales, customer please give it up. Every department, every person has got customers. Somebody has got a revenue paying customer, somebody does not have a revenue paying customer but internal customers. But everyone must have customers. That's point number one. Point number two is we need to understand the word performance in a very... So let's look at the word performance now. Okay.
about performance, okay? இதை நம்ம வந்து இப்போ கேட்க போகிறோம். இதுதான் வந்து நம்ம இது சின்ன வயசுலேருந்து நம்ம கேட்ட ஒரு விஷயம் தான். ஃப்ரம் அவர் ஏர்லி ஸ்கூல் டேஸ்லேருந்து நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணோம் அப்படின்னு, கரெக்டாக? ஸோ சாதாரணமான ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்ன பெர்ஃபார்ம்னு சொன்னால் அந்த வார்த்தைக்கான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்ன சொல்லுங்க. இந்த பெஞ்சில் யாருமே பேசல இது வரைக்கும். கரெக்ட். அப்படியே தத்துவ ஞானி மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்க. சைலன்ஸ் ப்ளீஸ். Silence, please. Maintain silence. Yeah. கொடுத்த வேலை செய்தல் அது performance. வேலை கொடுக்கலனா செய்ய வேண்டாம். Very good. கொடுத்த வேலை செய்தல் that is performance. Okay, உட்காருங்க. கொடுத்த வேலை செஞ்சோம் அதுதான் performance. I do my given job அதானே நீங்க சொல்றீங்க. Okay. Given by who? By the boss. Very nice. Okay, so let's get the word performance also very clearly. Okay, performance has got two parts. Okay, the first part is perform. In the customer அப்படிங்கிற வார்த்தையை நீங்க எப்படி வித்தியாசமா ஒரு டீப்பரா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களோ அதே போல தயவு செஞ்சு இப்போ இருந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தை ஆழமா புரிஞ்சுக்க. Lifelong performance is going to be expected out of you. You better get this idea very, very clear. Okay? Very simple. Yeah. So all of you can see the knife that I have in my hand. கையில இருக்கிற அந்த கத்தி நீங்க பார்க்க முடியுங்களா? கத்தி பார்க்குறீங்களா? ஹலோ, கத்தி பார்க்குறீங்களா இல்லையா? இங்க ரெண்டு காக்கா ஆமாம் என்னக்கா கத்தி பாக்குறீங்களா இல்லையா? என்னங்க இது என்ன இது கையில? என்ன ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ்ல மார்க்கர்னு கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க சார். வெரி குட். Okay, very simple, very good, very intelligent people. Marker கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க, கோல்டு மெடலே கொடுக்கலாம். Okay, very simple. Let me come to that. அது மார்க்கர் அப்படிங்கிறது how did you come to that conclusion? யாராவது சாதாரணமான கேள்வி ரொம்ப தத்துவ ஞானி மாதிரி யோசிக்காம பதில் சொல்லுங்க. Okay, இது மார்க்கர் அப்படிங்கிறது how did you find out? Anybody, please tell me. Simple answer. சொல்லுங்க சார். சொல்லுங்க. போர்ட்ல எழுதுறதுனால மார்க்கரா? ஓகே. சப்போஸ் நான் போர்ட்ல எழுதவே இல்லைன்னு வச்சுக்க, சும்மா அப்படி காட்டுறதா? சொல்லுங்க சார், பதில் சொல்லுங்க. How do you know that this is a marker? யாராவது ஒருத்தர் பதில் சொல்லுங்க. என்னங்க? ஸ்கூல்ல இருந்து இது மார்க்கர்னா இதுங்கிறது எதை பத்தி சொல்றீங்க? சார், இப்போ என் கையில் இந்த விஸ்கி பாட்டில் வச்சிருக்கேன் இல்லையா? நான் கேட்கிறேன், இது வந்து விஸ்கி பாட்டில் வாட்டர் பாட்டில் உங்களுக்கு எப்படி தெரியும்னு கேட்கிறேன். You guys are missing the point. You guys are missing the point. இங்க யாரோ ஒருத்தர் கரெக்டா பதில் சொல்றதுக்கு முயற்சி பண்ணாரு, நீங்க கெடுத்துட்டீங்க. Okay. How do you know that this is an ordinary water bottle, not a whiskey bottle? That this is not a knife, it's a marker. How did you know? யார் சொன்னாங்க appearance? அவருக்கு முதல்ல ஒரு appearance அப்படிங்கிறதுக்கு இன்னொரு வார்த்தை யூஸ் பண்ணுங்க. Shape, very good. அவருக்கு ஒரு தடவை shape அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு இன்னொரு வார்த்தை யூஸ் பண்ணுங்க. யார் சொன்னாங்க ஃபார்ம்னு? கை தூக்குங்க, நில்லுங்க. மிகப்பெரிய
ஃபண்டமெண்டல் விஷயம். இதை உருவாக்கிட்டீங்கன்னா வாழ்க்கையில் உருப்படுவீங்க. பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் என்ன அப்படிங்கிறதுக்கான I'm just taking you step by step into that. The moment you say form என்று சொன்னால் ஐடென்டிட்டி. ஐடென்டிட்டி என்று சொன்னால் நம்ம அடையாளம். ஓகே, அப்ப அந்த ஐடென்டிட்டியோட அடிப்படையில் so something which has got this particular form is useful for writing. Correct? That's the logic. Something which is in this particular form is useful for drinking water. That's the identity. Correct? So அடையாளங்கள் என்று நம்ம சொல்லும் பொழுது அந்த அடையாளத்தினுடைய ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்கு. ஒரு விஷயம் is shape and the second one is utilization or use. Now let's come to this word, per. As per the rules of this institution, you should all come in your uniform. As per nu sonumilla, appo the per அப்படிங்கற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் என்ன? According to. Brilliant. Very good. Put our hands together for that. Very simple. Performance is a very beautiful term. Performance என்பது இதனுடைய அடிப்படையிலே எதிர்பார்ப்பு, expectation, as per expectations is equal to performance. The word performance is ability to fulfill expectations. Then it becomes performance. Work is not equal to performance. Work can lead to performance. Are you getting the difference, please? You may be working, but what you are doing as a work, the output, if it is not satisfactory to me, you might have worked hard, but that is not performance for me. Are you getting the difference? Understand the difference between working and performing. Working is making efforts, and that making efforts can produce some kind of an impact and result. But if that impact and result is not satisfying me, it is not performance. Performing is now as per expectations. Only when you are able to fulfill an expectation which is set, an expectation which is put in front of you. When an expectation is expressed very clearly, and how is the expectation expressed for you? By giving you either a goal or an objective or a target. உங்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட இலக்கு கொடுக்கப்படும் பொழுது as per that expectation when you fulfill it is called performance. Performance is not automatically equal to work. Take it out of your mind from now. I'm really sweating it out, sir. ரொம்ப உழைச்சு கஷ்டப்பட்டு அது உங்க உழைப்பு சொல்லுது, performance சொல்லுது. சார் நான் ரொம்ப டெடிகேட்டட், ரொம்ப லாயலா இருக்கேன் சார், ரொம்ப லாயலா ஒர்க் பண்றேன், அது உங்களுடைய உணர்வு, கடமை உணர்வு காட்டுது. But that is not equal to performance. Sir, I'm really working for 24 hours a day, sir. அது உங்களுடைய inefficiency காட்டுது. That is not performance. Your performance is only when what you're doing is fulfilling the expectation of a legitimate customer. நம்ம already customer யாருன்னு சொல்லிட்டோம். Customer is somebody to whom you provide services. Repeated, regular, ongoing. Are we getting this clear, my dear friend? From today, from now, for God's sake, when you're getting into the corporate world, change your understanding and perspective of the word performance. When you go to the corporate world, you need to go and perform there, not work there. For God's sake, take it out of your mind. No organization wants you to come and do work. Donkeys can do work. You bloody will come and do performance. It's a distinct difference. அதுக்கு நீங்க தயாரா இருக்கீங்களான்னு நீங்க உங்களை வந்து கணிச்சுங்க. நீங்க வந்தீங்க, மேனேஜர் இன்ஸ்டிடியூட் சேர்ந்தீங்க, கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணீங்க, எக்ஸாம் எழுதுறீங்க, எல்லாம் ஓகே. Don't ever think that you become eligible. You become eligible when you are capable of performing. Are you capable of performing is the real question, which means you must be able to visualize and ask the question that a corporate is wanting.
அந்த தயார் நிலைக்கு நீங்கள் ரெடியாக இருந்தீங்க, நீங்கள் பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும். இல்லை அவங்க வருவாங்க, அவங்களே இன்டர்வியூ பண்ணுவாங்க, நல்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான், சின்சியரெல்லாம் இருக்காங்க, பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. ஏன்? தட் எபிலிட்டி டு ஃபுல்ஃபில். அப்போ அதுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் முதல்ல வரணும். அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் we are saying understand that the whole organization is a performance system. There is a complete interdependency with each other. And there is a cycle of performance on which everyone is. Your boss is a customer. His boss is his customer. There is a continuous chain of customers. And through the continuous chain of customers, there is an expectation called performance, not work. Work must lead to performance. Work is not equal to performance. Please write it down somewhere. Work must lead to performance. Work is not equal to performance. கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிறீங்க, அப்ரிஷியேட் பண்றோம். But work is not automatically equal to performance. Get this very clearly in your mind. Okay? அது நம்முடைய தமிழ் மொழியுடைய அழகு, அவ்வளோ ஒரு பியூட்டிஃபுல் திங். இப்போ நம்ம என்ன சொன்னோம்? எக்ஸ்பெக்டேஷன் சொன்னோம், எதிர்பார்ப்பு. இங்க என்ன சொன்னோம்? த்ரூ ஒர்க். ஒர்க் என்று சொல்லும் பொழுது தமிழ்ல பணி செய்து எதிர்பார்ப்பு, அதற்கு விடை. பணி செய்து அதற்கு விடை. பணி பிளஸ் விடை இஸ் ஈக்குவல் டு வாட்? வாட் இஸ் பணி விடை? What is the meaning of word பணி விடை? Service, சேவை. This is the beauty of the word performance. Every performance is a service that you provide. And the attitude நமக்கு வர வேண்டியது அவசியம். Are you getting this clear? Every performance is equal to service. And this is what we call as service orientation in your mind. Okay? All right, backbenchers, if you want to come to the front, you are most welcome. Okay? Any of the backbenchers, you want to come to the front, you are most welcome. Okay? All right, we'll take one more step now. அடுத்தது what is the most important quality required for accountability? Okay. We are focusing, as far as today is concerned, on this one aspect, performance in the organization. After all, when you are, kind of ready for graduation, ready for getting into an organization, they are hoping that you will perform. Again, today we are focusing very strongly on matters related to performance. Okay. அது ஒரு முக்கியமான ஒரு வார்த்தை என்னன்னா accountability. Okay. And this word accountability will be used again and again in the corporate world. You need to be accountable அப்படிம்பாங்க. Yeah? Answerable. Okay? Accountability என்றால் answerable. அதாவது பதில் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறீர்கள். அதானே சொல்றீங்க? Answerable. அதை விட இன்னும் ஒரு better understanding சொல்லுங்க. Accountable. Very nice that you people are trying different answers. Response plus able. Account. Why is the word accountability very important? Let me bring that to your notice first. Yeah, hold on. இது வெறும் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் உடைய விஷயம் இல்லை, நீங்கள் ஆழமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம். அதனால தான் கொஞ்சம் தனி ஃபோக்கஸ் சில வார்த்தைகளை கொடுக்குறேன். When you go into an organization, you may be willing and you may be ready to take on responsibilities. Our responsibilities and yes, silence please. Silence please. I'm not going to repeat a second time. Okay? I expect you to be silent anyway. If it is difficult for you to be silent, you can choose to go out of the class. No problem. Attendance and I do mark on that. Okay? I told you that.
remember, it comes from the original word account. அப்போ அக்கவுண்ட் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மறுபடியும் ரொம்ப சாதாரண இங்கிலீஷ் நீங்கள் எடுத்துங்க. உதாரணத்துக்கு சொல்றாங்க 19th of April is a holiday on account of election. அப்போ on account of னு சொல்றாங்களே, அப்போ அந்த அக்கவுண்ட் அந்த வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம்? அதனால், கரெக்டா? அதன் காரணமாக. It's a very beautiful terminology. That is why account என்று சொன்னால் அவன் நீங்க சொல்லலாம் சார் ஃபினான்ஸ்ல ஒரு அக்கவுண்ட்ஸ் அப்படின்னு வருது, அதுக்கு என்ன அர்த்தம்? நீங்க எவ்வளவு பேர் நீங்க பிகாம் படிச்சுட்டு வந்திருக்கீங்க? கை தூக்குங்க. வெரி குட். பாதி கிளாஸ் எல்லாம் கை தூக்கிட்டாங்க. வெரி குட். இப்போ ஃபினான்ஸ் நம்ம இந்த வார்த்தை யூஸ் பண்ணணும், கரெக்டா? நீங்களாம் கூட கை தூக்குனீங்கல்ல? வெரி குட். மாட்டி போறீங்க. That's okay. Yeah, so let's give somebody. So யாரெல்லாம் இங்க பிகாம் கை தூக்குங்க. மக்களே இங்க பிடிக்கும். வெரி குட். குட் ஆஃப்டர்நூன். எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? ஜம்முன்னு சிரிக்கிறீங்க. வெரி குட். மாட்டிக்கிட்டீங்க. Hold on. Yes. இப்போ பிகாம் பண்ணிருக்கீங்க, கரெக்டா? அக்கவுண்ட்ஸ் இருக்கு. ப்ராஃபிட் அக்கவுண்ட், லாஸ் அக்கவுண்ட், இல்ல இன்கம் அக்கவுண்ட், எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கவுண்ட், கரெக்டா? இப்போ சாலரின்னு ஒன்று வருது இல்ல, salary அக்கவுண்ட். அப்போ salary அக்கவுண்ட்க்கு அர்த்தம் என்ன? ஹோல்ட் ஆன், ப்ளீஸ் சைலண்ட் எவ்ரிபடி. நீங்க பேக் சைடில் மறுமணம் பண்ணீங்கன்னா மற்றவங்களுக்கு வந்து கவனம் வந்து சிதறி போகுது. Don't be a nuisance to others. I can only tell you once or twice. Yeah. சொல்லுங்க. தைரியமா பேசுங்க. சார் salary accountன்றது ஒரு நம்ம வந்து ஒருத்தவங்க ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். ஸோ அந்த அக்கௌண்ட் வந்து எக்ஸ்பென்சஸில் சேர்க்கணும் சார். எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட் புரியுதுமா? எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சேர்ப்பாங்க, அது புரியுது. ஓகே. Hold on. Why do we use the word account? Sorry? To which person that amount is? Say Radha Krishnamurthy, okay? Radha Krishnamurthy is account, okay? So debit what goes out, correct? Debit what goes out? Credit the double entry. Debit the கிருஷ்ணமூர்த்திக்கு நீங்க salary கொடுத்திருக்கீங்க. So யாருக்கு கிரெடிட் கொடுப்பீங்க? My dear friends, very simple. Let me. அதெல்லாம் ஓகே. அக்கவுண்டிங், என்ட்ரிஸ் அதெல்லாம் ஓகே. ரொம்ப ஃபண்டமெண்டல் ஒரு விஷயம். அக்கவுண்ட் என்று சொல்லும் பொழுது salary என்ற ஒரு செலவு இருக்கிறது. salary என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பட்டுவாடா செய்ய வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது. salary என்ற அந்த குறிப்பிட்ட அது என்ன சொல்லுவாங்க எக்ஸ்பென்சஸ், கரெக்டா? அந்த செலவு அதன் காரணமாக இந்த பணப்பட்டுவாடா நடைபெறுகிறது, கரெக்டா? ரெண்ட் அக்கவுண்ட் அர்த்தம் என்ன? ரெண்ட் என்ற ஒரு விஷயம் அதற்கு பணம் கொடுக்கப்பட வேண்டி வருகிறது. ரெண்ட் என்ற காரணத்தினால் இந்த பணம் செலவாயிற்று. salary என்ற காரணத்தினால் இந்த பணம் செலவாயிற்று. வெல்ஃபேர் என்ற காரணத்தினால் இந்த பணம் செலவாயிற்று. அக்கவுண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு வெரி சிம்பிள் காரணம். ஆன் அக்கவுண்ட் ஆஃப் எலெக்ஷன் காரணத்தினால் ஹாலிடே விடப்படுகிறது. Are you getting that clear? Yes. Fundamental. So accountability என்று
It's a beautiful terminology. I am accountable means I am the karana karta for this to happen. என்னால் இது உறுதியாக நடக்கும் என்று சொல்லப்படும் அந்த தன்மை, that is called accountability. It's a beautiful word. What is the difference between response and account? Account நம்ம சொன்னோம் காரண கர்த்தா. I am accountable. அது இங்கிலீஷ்ல சாதாரண பேசும்போது சொல்லுவாங்க, ஏய் நீ கவலைப்படாத, you can count on me. சொல்லுவாங்க என்ன சிலப்போ, you can count on me. கரெக்டா? கேள்விப்பட்டிருக்கீங்கல்ல, exchange of, hey don't worry man, you can count on him அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல. அதாவது நீ திடகாத்திரமாக நம்பலாம் அப்படின்னு சொல்றதுல அந்த நம்பிக்கை, accountability is அசையாத நம்பிக்கை. இந்த விஷயம் நடப்பதற்கு உறுதி காரணகர்த்தாவாக இவர் இருப்பார் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த தன்மை இருக்குல்ல, that is called accountability. So in performance, what is expected out of you is the sense of accountability. You will be given responsibility, that is okay. பொறுப்புகள், responsibility என்றால் பொறுப்பேற்று செயல்படுவது, that is responsibility. Accountability என்றால் அதில் நடப்பதற்கு காரணகர்த்தாவாக முழு பொறுப்பையும் ஏற்றுக்கொண்டு செயல்படும் என்று தன்மை. The buck stops with me அப்படிம்பாங்க இங்கிலீஷ். The buck stops with me. கேள்விப்பட்டீங்களா அந்த phrases எல்லாம்? The buck stops with me ன்னா என்ன தாண்டி நீங்க யாரும் கேட்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. For you to be a great performer in the organization, you must have a sense of accountability. மற்றதெல்லாம் ஓகே, பட் இந்த ஒரு சென்ஸ் உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா, that means you don't have to rely on anybody else. You assign that to me, எனக்கு கொடுங்க நடந்துரும் அப்படிங்கிற அந்த உறுதித்தன்மை இருக்க வேண்டியது அவசியம். What are you accountable for in your work and home? இதெல்லாம் நம்ம யோசிச்சு பார்க்க வேண்டிய விஷயங்கள். Which therefore takes us to the next part. And in the next part, we come to team. So we are coming step by step into the various levels of the organization. நம்ம ஆரம்பத்திலே சொன்னோம், you are never a lone ranger in the organization. When you are into an organization, there is nothing that you are saying, I am doing my job independently. Never. Not possible at all. You are always interdependent with others. You are always working in a team. So you need to understand everything about successful and effective teams. That's why we are dealing with the team. So for a team to achieve excellence, what do you really require for that? அப்படினு பார்க்கும்போது, this particular kind of a thing is going to take a little bit of detailed attention. For a successful team to work, there are qualities that are required. Please note down, we will begin with the first one. For impactful work, daily, weekly deliverable targets, SOP, SLA, TAT, in the vision க்கு நம்ம வருவோம். So we'll first deal with this part of it. What do we mean by it? இங்க இருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். நீங்க முதல்ல நோட் பண்ணீங்க, for accountability to be there, what do we require? அந்த விஷயத்தை முதல்ல நம்ம கேப்சர் பண்ணிடுவோம். Then we'll go to the next step. Yeah. The question is, for clear okay, yeah, I'm going to pick up the answers from you. What is needed for clear accountability? So, இப்போ accountabilityங்கிற வார்த்தை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கல்ல ஓரளவுக்கு. So, for you to deliver as per your accountability, what are the things that you should be absolutely clear about? What is the first thing that you need to be clear about for accountability? First and foremost thing. First and foremost thing. Target. யார் சொன்னாங்க target? பயந்துகிட்டே சொன்னீங்களா? தெய்வ சொன்னீங்க. கரெக்டா? Okay. Okay. Number one, yeah, you are right. You need to know what is the goal or what is the target. All right. That's the right good beginning. You require target. Okay. What is the next thing that you require? Your target is very clear. Excellent. Target வந்துருச்சு. அடுத்தது உங்களுக்கு என்ன? மறுபடியும் சொல்லுங்க. Discipline. சரி, தம்பி discipline சொல்லிட்டாரு. ஓகே, அவருக்கு ஒரு தடவை நம்ம கை தட்டிடுவோம்.
I'm very happy that you gave me a beautiful answer. The director I'll now come to the point from your answer. Very beautiful. So, what's your good name? Gopi. So Gopi says, excellent. Hold on. Hey, don't worry. You'll manage somehow. Very nice. Gopi came with the point of discipline. அது நான் வந்து இதை இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கல கோபி, பட் எனிவே யூ brought it to the right context. Mind excellent. It's a very nice way you brought the topic to a very fine point. Discipline. இந்த வார்த்தையை கேட்டாலே நமக்கு கொஞ்சம் கசக்குது. அப்பா ஒரு புன்சிரிப்பு மூஞ்சி கசக்குதுன்னு சொன்னோன்னே கரெக்ட் சார் அப்படிங்கிற ஒரு சிரிப்பு. Anyway. So, what is our idea of discipline? What do we mean by discipline? சொல்லுங்க. தமிழ்ல அதுக்கு வார்த்தை என்ன? ஒழுக்கம். But what does it really mean? What is discipline? Essentially, what is discipline? நீங்களா discipline students அப்படினு உங்க இன்ஸ்டிடியூட்ல சொன்னாங்க, ரொம்ப சந்தோஷமானது. So, what is the fundamental of discipline? What is the foundation of discipline? Based on performance. Wonderful. You know, we are going step by step. Gopi came with the point saying that it is discipline. நான் அந்த வார்த்தையை already நான் fit பண்ணியிருக்கல, but it's a very nice point to come in. Then I'm asking the question, what do you mean by understand by discipline? மறுபடியும் சொல்லுங்க. So she is saying, Hold on. Wait. Your colleagues are coming with எப்படி நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் யூ ஆர் மேக்கிங் அ மூவ்மெண்ட். டோன்ட் மிஸ் இட் அவுட். கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்க. ரெஸ்ட்லெஸ்னஸ் கொஞ்சம் குறைச்சிருங்க. உங்க ரெஸ்ட்லெஸ்னஸ் குறைச்சிருங்க. So she is saying discipline is about right thing. Excellent. Discipline is a very simple formula. So I'm going to give you a formula. Please note it down. Discipline D is equal to 2E plus 2B. Please note down. If you are correct பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து 1000 rupees right now from my pocket I'm going to give. D discipline is equal to 2E plus 2P. What is 2E? What is 2P? நீங்க சொல்லுங்க எனக்கு பதில். Wait. Already இங்க ஒருத்தர் பதில் சொல்லிட்டாங்க. இங்க யாரோ ஒருத்தர் பதில் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டாங்க. அதாவது இந்த நோட்ஸ் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் யாரோ சிலர் ஆர்வத்தோட நோட்ஸை பார்த்துருக்காங்க அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சு போச்சு. கமிட் பண்ணி வச்சுட்டேன். Yeah, this is what it is. Enable and ensure. Yes, hold on. Silence. Hold on. Discipline is enable and ensure doing the right things. And 2P is prevent and prohibit. Prevent and prohibit doing the wrong things. Fundamental. Just like customer, just like accountability, this word discipline should go deep into your mind, deep into your conscience. You know, this is applicable to every aspect of life. Financial discipline, health discipline, performance discipline, social discipline, any discipline of life, this is applicable. Discipline is a simple formula. It is 2E plus 2P.
And 2E means enable and ensure. Enable, வசதிப்படுத்தி கொடுக்க வேண்டும். வசதிப்படுத்தி கொடுக்க வேண்டும். Enable. Ensure, ஊர்ஜிதப்படுத்த வேண்டும். உத்தரவாதம் கொடுக்க வேண்டும். Enable and ensure. What? Doing the right things. You can always do things in multiple ways. There is a right way and there are the other ways. You got to do it in the right way in the first place. Are you getting that clear? If you are going, let's say in a bus, you are traveling in a bus, what is the discipline? Don't stand on the footboard. What is the right thing to do? Go inside and stand, or you sit down. Indiscipline, prevent and prohibit doing the wrong things. What is the wrong thing? Hanging outside, hanging on the footboard. That is discipline, social discipline. You are traveling with a bike. You are in a bike. What is the right discipline? You wear a helmet jolly well. What is the wrong discipline? No helmet, 4 of you like monkeys onto the same bike. Indiscipline. Take every aspect. Take health as an aspect in terms of discipline, enabling and ensuring doing the right things, preventing and prohibiting doing the wrong things. Eat the right kind of food at the right time. That is food discipline. Eat anything at any time as per your wishes. The moment your wishes are taking over, then you will violate your discipline. This is very fundamental. And believe me, my dear friends, if you can get this one thing into practice in your life, you will become stars of life. Great things are achieved by habits, not by flashes of intelligence. I'll repeat this again any number of times. Great things happen not by flashes of brilliance. Great things happen by dedicated habits. And dedicated habits are produced by practice of discipline. Discipline is directly related to excellence in personal life. Discipline is directly related to excellence in corporate life, or whichever area that you choose. So we are coming to a very interesting thing, enabling and ensuring doing the right things. And the enabling and ensuring doing the right things regular, that is what is called in the organization, a disciplined way of doing things is called SOP. SOP. Disciplined way of working in an organization is equal to SOP. Note it down. Disciplined way of working in an organization requires SOP. Modal Vishయం. Point number 1. And SOP means Standard Operating Procedures. எந்த ஒரு வேலையாக இருந்தாலும் bill passing, what is the standard operating procedure? Standard operating procedure. இதெல்லாம் foundational. நீங்க எந்த level எந்த பதவிக்கு போறதாலும் இதெல்லாம் foundation. You better put this foundation. Standard operating procedures. So what is an example of standard operating procedure? யாராவது அந்த எக்ஸாம்பிள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்க முடியுமா? ரொம்ப simple. Standard operating procedure. உதாரணத்துக்கு for example. Very nice. That's a very beautiful word. Protocol. Standard operating procedure is also called as a protocol. Very well. Protocol means set ways of doing things. Very right. இந்த விஷயம் இப்படித்தான் செயல்பட வேண்டும் என்று சொல்றோம்ல, that is called SOP, protocol. Okay, so you need to list down 1, 2, 3, 4 அடுத்தடுத்து என்ன. For example, even a simple thing like cooking at home, there is an SOP, there is a standard operating procedure. Correct? Of course, சில பேர் அது வந்து மேஜிக் மாதிரிலாம் பண்ணுவாங்க, அது வேற விஷயம். ஆனா கத்துக்கணும் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா standard operating procedure. நீங்க ஸ்விமிங் கத்துக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா, hey, I want to learn swimming, I have decided I'm learning from tomorrow. அப்படியா? What are you going to do? நாளைக்கு போய் கடல்ல துபுகடின்னு குதிக்க போறேன். பாவத்திற்கு நாங்கலாம் வரோம். Hey, simple man. Standard operating procedures is the foundation of discipline. The Western countries, remember this very well. The Western countries, especially the European countries, they are amazingly systems and process oriented because from A to Z, everything has got an SOP. How to do? இது இப்படித்தான் செயல்பட வேண்டும் and இப்படி செயல்படக்கூடாதுங்கிற அந்த டிசிப்ளின்ல
That is called standard operating. The second one is SLA. Every SOP must have an SLA. And what is SLA? Please note it down. Service level agreement. And SLA is called service level agreement. ஒரு சிம்பிள் உதாரணம். இப்போ இந்த ரூம்ல நான் வந்தேன், நான் இங்க வந்து ஒரு லெக்சர் கொடுக்க போறேன். இந்த லெக்சர் கொடுக்கிறதுக்கு நான் கேட்டிருக்கேன், I want a caller mic அப்படின்னு. நான் இங்க வரதுக்குள்ளார இந்த தம்பி ஆல்ரெடி இந்த மைக் அதை வந்து டெஸ்ட் பண்ணி அது ஒர்க் பண்ணுறதான்னு பார்த்து அதை செட் பண்ணி he has kept it ready. The moment I have come into the room, within few seconds he comes and says, sir, உங்க மைக் ரெடி. ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ப்ரிப்பேர்ட்னஸ். இந்த மைக்கு இந்த அளவுக்கு வால்யூம் வச்சு இந்த ரூம்ல வந்து ஒர்க் ஆகும் அப்படிங்கறத ஒரு தராதரம் அதை கணிச்சு to keep it ready is an unstated standard operating process. What was the service agreement, level agreement? Within 5 seconds of this man coming into the room, he was able to provide me the service. That providing the service within 5 seconds of my coming in, that is his service level. Are you getting that clear? Beautiful example, simple but a very beautiful example. Service level agreement. You need to have very clear service level agreement for every little thing in an organization. நீங்க போறீங்க ஒரு கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட், சார் அந்த அப்ளிகேஷன் நாங்க கொடுத்தோமே சார், என்னாச்சு கொடுத்தீங்களா? அதான் சார் கொடுத்தோமே சார், ரொம்ப கொடுத்தேன், நிறைய மாசமாச்சு. எவ்வளோ மாசமாச்சு? என்ன சார் இப்படி கேட்குறீங்க? ஒரு 3-4 மாசத்துக்கு முன்னாடி நாங்கள் கொடுத்தோம் சார். டைம் எடுக்குது சார். சார் 3-4 மாசம் ஆயிடுச்சு சார், இதுமே நான் டைம் எடுக்கணுங்க. அதை சொல்ல முடியாது சார். ஒட்டுமொத்த கொஞ்சம் கூட பொறுப்புணர்ச்சி இல்லாம பதில் சொல்றது இருக்குல்ல, that is exactly the opposite of service level agreement. Whereas somebody who says you go to this particular shop, you give your stuff for repair, within 48 hours you will get it back. அவன் சொல்றாருல, don't worry sir, 2 நாள் கழிச்சு வாங்க, it will be delivered back to you. That is called service level agreement. Every performance therefore requires accountability. Number one, once you have accountability, you need to have a discipline by which that accountability can be put into practice. And for putting that into practice, what you will require is the discipline. And the discipline is by what we call as the SOP, Standard Operating Procedures, Service Level Agreements. Service Level Agreements is all service level. The same thing can be also called as TAT. Note it down, TAT. What is TAT? Anybody? யாராவது இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஜினியரிங் பண்ணிட்டு வந்திருக்கீங்களா? கிடையாது. Alright. Yeah? TAT. Anybody? Indigo flight lands up in Madurai. Indigo flight lands up in Madurai. Anybody has any idea, once it has landed up in Madurai, அவங்க பேசஞ்சர்ஸ் எல்லாம் இறங்க போறாங்க. அது சென்னையிலேருந்து வந்திருக்குது. சென்னைக்கு போகிற பேசஞ்சர்ஸ் எல்லாம் போர்ட் பண்ண போகிறாங்க. அவங்க இறங்கி அவங்க லக்கேஜில் எடுக்க போயிட்டாங்க. மற்றவங்களுடைய லக்கேஜ் அதில் வந்து இப்போ லோட் பண்ணிவிட்டு இவங்களை எல்லாரையும் ஏற்றிட்டு இந்த ஃப்ளைட் டேக் ஆஃப் ஆகணும். அந்த ஃப்ளைட் புஷ்பேக், அதாவது வந்து ஸ்டாப் பண்ணாங்க. அது வந்து டோர் ஓப்பன் பண்ணும்போது ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைம், லெட்ஸ் சே 3:30 அது வந்து டோர் ஓப்பன் பண்ணாங்க. மறுபடியும் அந்த டோர் க்ளோஸ் பண்ணி புஷ்பேக் எவ்வளோ நேரத்தில் பண்ணுவாங்க? Do you know that there is a standard? 35 minutes is the pushback time. Turnaround time. TAT, turn around time. It's a beautiful, these are all fundamental terminologies. Please understand. Such beautiful things. Turn around time. நீங்க ஒரு விஷயத்தை இந்த டைம் கூட turn around பண்ணி கொடுப்பீங்க, முடிச்சு கொடுப்பீங்க. That is called turn around time. Performance அப்படி சொல்லும்போது இதெல்லாம் ரொம்ப அருமையான நுணுக்கமான இன்ட்ரிகேட் விஷயங்கள். You should enjoy having these qualities. My dear friends, you are all going into corporate world. You are going to be taking on responsibilities. How will you be known? How will you be recognized? எல்லாரும் மாதிரி சமோசா சாப்பிட்டுக்கிட்டு சாய் குடிச்சுக்கிட்டு அங்கே திரிச்சுக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா nobody is going to respect you. உங்களுடைய தனித்துவம், உங்களுடைய யூனிக்னஸ், உங்களுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி என்னதுங்கிறது எப்படி அந்த ஆர்கனைசேஷன் தெரிய போகுது, provided you have these fundamentals in place.
That's the reason why I'm talking about these very elementary things. To know what is performance, to know who is a customer, to know what is expected out of you, to know what is a standard operating procedure, what is a service level agreement, and how to deliver it. What is the meaning of the word discipline? These are fundamentals, man. This particular person is worthwhile. I mean, I'll just give you an example. I'll just give you one example. I wish I have not given you any examples so far. Way back, I'm talking about my time when I finished my MBA program. I did my MBA from the Bajaj Institute of Management, Bombay. So, we are visiting faculty from different companies. One of our visiting faculties was Mr. Manish Srikanth, who was the CEO of Mukund INST. He was doing a session, he was doing a course for us in business policy. Business policy, but a year long, it's a 11 case studies. Through the year, we did some 12 case studies, business policy. And then the final assignment was, if the 40 students, Bajaj Institute, on the bachelor, and the 40 students, students, I think 18 students were marketing, I think 7 or 8 students were operations research, I think again 7 or 8 students were finance, we were 2 of us from HR out of the 40. Policy formulation methodology. Policy என்று சொல்லும்போது அதுக்கு அர்த்தம் என்ன? Policy means the overall guidelines by which something will be done in an organization. கரெக்டா? எந்த ஒரு விஷயமும் இந்த விதத்திலே தான் செயல்பட வேண்டும் என்ற அந்த வழிமுறைகள் எடுத்துச் சொல்வது தான் policy making. So his assignment for all of us was, in each of your functional area, how will you create a policy recommendation document? MBA final year, assignment. Final year and assignments are counted for the university examination. Assignment. How will you create a policy document in your area? So, your area is HR. Finance, marketing, HR. Anyway, I was always, kind of a bit creative, thinking differently. நமக்கு அசைன்மென்ட் பண்றதுனா 10 பேஜ் 12 பேஜ் 20 பேஜ் எல்லாம் எழுதலாம். I want to do something very differently. So what I did, அந்த காலத்துல எங்களுடைய அந்த காலத்துல அப்ப போட்டோ காப்பிங் கூட இந்த அளவுக்கு எல்லாம் வரல. இந்த அளவுக்கு போட்டோ காப்பிங் எல்லாம் கூட வரல. So Xerox, PDF அதெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது. கம்ப்யூட்டர்ஸ் எல்லாமே அதுக்கு அப்புறம் தான் வந்துச்சு. So what you used to do was full scape paper னு சொல்லுவாங்க. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Full scape paper. ஒரு ரெண்டு full scape paper, that means there are sheet number 1, sheet number 2, double fold பண்ணுவோம். அது மாதிரி ரெண்டு, so இந்த அளவுக்கு ஒரு stretch paper. அந்த பேப்பர்ல top to bottom headings, steps போட்டுட்டு flow chart மாதிரி அழகா, and I am reasonably good in drawing and coloring, a flow chart of policy. எந்தெந்த துறையில எந்தெந்த விஷயங்கள் தேவை, அதுக்கு என்ன மாதிரி initiatives தேவை, and how they will become a policy. I just created a beautiful flow chart about evolution of policy. Assignment submit பண்றேன். அதுக்கப்புறம் campus recruitment எல்லாம் வந்தாங்க. I was into some 2 companies in terms of rounds of interview. ஒன்று ரெண்டு பேர் பிளேஸ்மெண்ட்ல ஆயிடுச்சு. Suddenly I got a call one day from the Deputy General Manager Personnel of Mukund Institute. அவங்க கேம்பஸ்க்கு வரவே இல்லை, பட் அவங்க கூப்பிட்டாங்க. எஸ் சார், பரவாயில்லையே, நமக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, ஒரு 1 hour இன்டர்வியூ வந்துருக்குது அப்படின்னு. I went for the interview. Mr. K.R.S. Menon, he was the Deputy General Manager. He met me and he asked me to fill up an application form. எனக்கு இன்னும் புரியல, திடீர்னு இவங்க கூப்பிட்டு நான் வந்து பேசுறாங்க அப்படின்னு. Anyway, I filled up the form. So he called me inside his cabin and he started discussing. ஏதோ ஒன்று ரெண்டு கேள்வியெல்லாம் அப்படி வேகா கேட்டாரு. ஹோல்ட் தம்பி, வேகா கேட்டாரு. நான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன், என்னடா இது, இதுக்கு திடீர்னு இவங்க கூப்பிட்டாங்க, வேறு ஏதோ இன்டர்வியூ நடத்துகிற மாதிரி கேள்வியெல்லாம் கேட்குறாரு. அதுக்குள்ள அவருக்கு ஒரு கால் வந்துச்சு. அவர் காலை பிக்கப் பண்ணார் எங்களுடைய பம்பாய் பாஷையில். ஹாஜி ஹாஜி, மனிஷ் பாய், அப்படின்னாரு. மனிஷ் பாய்னா மனிஷ் ஸ்ரீகாந்த் வாஸ் அவர் டீச்சர், ப்ரொஃபஸர், விசிட்டிங் ஃபேக்கல்டி.
How Manish Bhai? Yes, yes, I'll send him. Then he told me, Manish Bhai wants to meet you. Manish Bhai is the CEO of Mukund Agency. இப்போதான் கொஞ்சம் நமக்கு லைட் பல்ப் இருந்துச்சு. ஓ மனிஷ் பாய்க்கு இதுக்கு ஏதோ தொடர்பு இருக்கு அப்படின்னு. ஸோ ஐ கோ, அவருடைய செக்ரட்டரி கூட இருக்கிறாரு. ஸோ ஐ வெண்ட். இந்த ரூமுடைய ஒரு முக்கால் சைஸ்க்கு பெரிய ஒரு ரூம், அவர் சிஇஓடைய கேபின். ஐ வாக்ட் இன். மனிஷ் ஸ்ரீகாந்த், அவருடைய பேர் உங்களுக்கு நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா தெரியாது. He is the founder of the SP Jain Institute of Management in Bombay. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா இந்த இன்ஸ்டிடியூட்? SP Jain, one of the topmost management institutes of the country, one that comes within the top 5 ranking. He is the founder of that. Later he founded that particular institution. Now comes the interesting part. இவ்வளோ பெரிய ரூமில் he is there. என்னை வந்து அவர் வந்து அன்பா கிருஷ்ண கூப்பிடுவார். கிருஷ் கமின் அப்படின்னாரு. I went in. சினா அப்படின்னா பார்த்தா அவருடைய டேபிளில் இந்த அளவுக்கு அடுக்கி வச்சிருக்குது. நாங்கள் 40 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உண்டு. இது எங்களுடைய அசைன்மெண்ட்ஸ். என்னுடைய அசைன்மெண்ட் எல்லாத்துக்கும் மேலே டாப்பில். அவர் வந்து he was a very direct and very abrupt person. அதான் அப்ரப்ட்னு சொல்லும்போது அது என்ன சொல்லுவாங்க, அவசரம் மட்டும் இல்லை, கொஞ்சம் வந்து கொஞ்சம் தூக்கி எறிஞ்சு பேசணும்னு சொல்லுவாங்கல்ல தமிழில், அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆள். அப்ரப்டாக அப்படி டக்குன்னு சொல்லக்கூடிய ஆள். He just pulled out that one and he put it on the table. He says, Krish, you done a terrific assignment. Thank you, sir. Only challenge for you, if you can implement 10% of what you have written here, I'll consider that you are great. எனக்கு புரியல. I'm offering you a job. I'm not compromising on the quality of your work or on the salary I'm willing to pay. Are you interested? Interview over. My first job was this interview. Can you imagine why I'm talking about that? No, why I'm talking about that is your ability to be very creative, your ability to be very logical, your ability to make impactful contribution. That is what will make you different. நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் எந்த வருஷம்லாம் சொல்லலை அப்படின்னு. இந்த வருஷம் June 2nd வந்தா it is exactly 50 years since I started my professional career. Exactly 50 years. This June. So the point is, nothing has changed. At one level, nothing has changed. You will be known for your excellence by both your ideas and also by your delivery, your ability to deliver. All the effort that I'm putting out today here is by which you can become outstanding deliverable people. That's what we are talking about. For team excellence, this is fundamental. SOP. And how should you have it? Daily, weekly, standard operating practices, service level agreements, turnaround time, to track progress and review. Accountability is very much dependent on tracking the review. Daily reviews, weekly reviews. And the discipline now கொண்டு வர வேண்டியது அவசியம். இரண்டாவது முக்கியமானது, this is the next part of it which is very important, which is work and behavioral norms, role modeling and engaged relationship. What does this mean? ஆரம்பத்திலே நம்ம சொன்ன ஒரு விஷயம் தான், never have this funny idea that I'm doing my job, I'm a very independent contributor. Nobody is an independent contributor. No way. You can be an independent contributor. எப்ப நீங்க ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் இருக்கீங்க, ஏதோ ஃபண்டமெண்டல் ரிசர்ச் பண்றீங்க, அது ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட துறை, பயாலஜி அல்லது ஏதோ ஒரு எலக்ட்ரானிக்ஸ், ஆல்ரைட், யூ ஆர் a scientific, kind of a pursuit person, நீங்க ரிசர்ச் பண்ணீங்க, தப்பே கிடையாது. But in 99% of your organizations, you are a collaborative worker. You are interdependent on each other. Very much so. So the second point that relationship, engage terminology. What is the meaning of engaged relationship? Engagement அப்படிங்கிற வார்த்தையை நிறைய யூஸ் பண்ணுவோம். நிறைய பேருக்கு engagement நடக்கலாம். What is the meaning of this word engagement? அப்பா உடனே குரல் அப்படியே எழுப்பி வந்து பாருங்க. இதுக்கெல்லாம் யோகியதை இருக்கு, படிப்புக்கு தான் யோகியதை இல்லை.
Very nice. Santosham. ஆர்வம் பிச்சுக்கிட்டு வருது தம்பி. நான் just இந்த மாதிரி யாராவது மாட்டிக்கிட்டா நார்த் இந்தியாவில் என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமா உங்களுக்கு? இந்த மாதிரி யாராவது ஒரு கிண்டல் பண்றதுக்கு யாராவது மாட்டிக்கிட்டாங்கன்னா என்ன சொல்லுவாங்க நார்த் இந்தியாவில் தெரியுமா? நம்ம சொல்லுவோம்ல பலியாடுன்னு, பக்கரா அப்படின்பாங்க. சரி, engagement is a very beautiful term. Engagement means, hold on. அந்த வார்த்தைக்கு நீங்க வந்து எதிர்பார்த்து இருக்கிற அதனுடைய வார்த்தையோட அர்த்தம் என்னன்னு புரிஞ்சுங்க. Hold on. Engagement simply means today all of us have got our individual boundaries and collective boundaries. Individual boundaries என்று சொல்லும்போது as we are growing up, ஒரு தனி நபராக, ஒரு தனி ஆண், தனி பெண், you are independent entity. Then society accepts you to be a collective together entity. அதாவது உங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய வேலிகள் அல்லது தடுப்புகள் அல்லது டிஸ்டன்ஸ் இருக்குல்ல, அதை அபிஷியலா சொசைட்டி எடுத்துருது. இவர்கள் இணைந்து இருக்கலாம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த அனுமதி வழங்கப்படும் பொழுது அந்த வேலிகள், அந்த தடைகள், அந்த உறவுல எடுத்துறாங்கல்ல, the taking off of that boundary is called engagement. So when we say engaged relationship, ஈடுபட்டு ஆழமாக நல்லுறவை வைத்துக் கொள்ளும் அந்த தன்மை, that is called engaged relationship. Are you getting this clear? Are we clear about this? Okay, that is what we mean by. And finally, what we call as the 3D leadership qualities. Yes, my dear friends, you have been wonderful for all this time. We got next 2 minutes to go. So let me close today with this very beautiful 3D. 3D in a 3D animation like everybody. If you want to know the 3D of success in life, this is the 3D, please note it down. You can even take it down as a point. For ultimate success in life, the 3Ds required are discipline, devotion, determination. Discipline, devotion, determination. Yeah. இது வந்து வேற direction, determination, discipline, devotion னு போட்டுக்கலாம் instead of direction. What do we mean by devotion? Number 1, devotion comes from the word voting. Voting அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தை இருக்குல்ல, voting என்றால் தேர்வு செய்வது. devote அப்படின்னு சொன்னா தேர்வே இல்லாமல் ஒரு முனைப்போடு இருப்பது is devoting. devotion என்று சொன்னால் கவனச்சிதறல் இல்லாமல் ஒரு விஷயத்தையே கூர்ந்து கவனிப்பது, that is called devotion. Number 1. Discipline, we already told you, 2E plus 2P. Determination, the last and most important thing. What is determination? Termination means ending. Determination means not ending until you succeed. That is called determination. Termination அப்படின்னா நிறுத்திடுறது. I tried but this work out ஆகல. I gave up. There is no determination. I tried something until I succeed completely. I continue to pursue that quality is called determination. Yes. Last benchers. அவர் சொன்னதை நான் சொல்ல முடியும். எங்க கொஞ்சம் சரசரப்பு அதிகமா இருக்கும், அவங்கள ஒரு 6:30 மணி வரை இங்க உட்காந்து வைங்கன்னு சொல்லியிருக்காரு. So you better be careful. Yeah, hold on. We have come to the last point of today. If you want to therefore ultimately succeed in anything in your life, and we are talking about the same thing for team excellence, what you require is the fundamental quality of 3D, and that is devotion, discipline, and determination. Determination உடைய அர்த்தம் நீங்க ஒரே ஒரு உதாரணத்தை எடுத்துங்க, and then we come to the closing of today's session. Remember that life is
not always guarantee you achievement and success. வாழ்க்கையில் எப்பவுமே நமக்கு நம்ம நினைச்சத சாதிச்சிட முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு உத்தரவாதம் கிடையாது. Sometimes we can fail. When somebody fails and he gives up, there is no determination. You must always remember that the most intelligent person, the one who invented the automobile, remember that the vehicle is supposed to go forward. வாழ்க்கையில் உங்களுக்கு பெரியவங்க ஆசீர்வாதம் பண்ணும்போது வாழ்க்கையில் முன்னுக்கு வான்னு சொல்றாங்க, பின்னுக்கு போன யாரும் சொல்லல. இங்கிலீஷ்ல சொல்லும்போது கம் அப் இன் லைஃப்னு சொல்றாங்க, கோ டவுன் இன் லைஃப் யாராவது சொல்றாங்களா? ஹிந்தியில சொல்லும்போது जिंदगी में आगे बढ़ो சொல்றாங்க, பீச்சே जाओ யாரும் சொல்றது இல்ல. ஆனால் அந்த ஆட்டோமொபைல்ல ரிவர்ஸ் கியர் வச்சிருக்காங்க, அதெல்லாம் என்ன வச்சிருக்காங்க? Sometimes in your life, my dear friends, sometimes in your life you have to go back and then make a better decision and come forward in life. To be determined is not to give up because you fail, but to find out a new way by which you can succeed. Have 3 days of life. Okay. That brings us to the closure of today's classes. Tomorrow morning we'll start at 9 o'clock sharp. Alright? You're all ready? Okay. Last point. Before you leave, homework. The homework is relax, reflect about the points we have spoken today, deeply internalize and make it as a part of your life. All the very best. I love you guys. Bye-bye.